سلام، خسته نباشید و حقیقتا باید بگم دوستان شما مرزهای خلاقیت رو پاره پاره کردید. چطا رو که دارم میخونم یکی داره اورانیوم میده، یکی میگه بیا بریم از سر بقال بخریم، یکی داره میگه اومد چیه خاک به سرم بابا، یکی کوه داره میگه بیا بیل بزن. اصلا عالی مینوازید بچه‌ها، شاتونم. سلام چطورید؟ سلام مونا، سلام اسماعیل، سلام موریس، سلام امیرعلی، سلام شیرون، سلام میسریو، سلام میکوچان. گفت چرا شروع نمیشه بندش سلام میساق، درود بر تو. آره اسماعیل تو ماه دادی، دایس فوم کرین شدم یه لحظه. یه خورده بهترم آره، ولی امشب با دمنوش اومدم خیلیتون راحت. چه کمیم و گرم. آره من بخاری همین الان خاموش کردم، خیلی گرم شده بود. تریکستر سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوش اومدی محمد، خوش اومدی. سلام. تو کلنگ دادی، مرسی واسه کلنگت. خب بچه‌ها خب چیزه دمنوش گلگاو زبان و پرک لیموه. دمنوش خیلی جوابگویه این چند روز که سرمو خوردم و خیلی آدم آروم میکنه، آرامش درون. به قول استاد اوگوی بود، نه شیفو بود، میگفت آرامش درون. آخ نه صدا آره اون مرسی. آره ایون جدیدم اومد بچه‌ها. امونو بذار بعد استریم، وقت خیلی کم داریم امشب. 5 ساعت استوریه، میخوایم 4 ساعت اسپید رانش کنیم و خب نصفشو رفته بودیم تو تیک‌های قبلی و خب بذارید اینجوری بگم. ریدم چیز، منظورم اینه که خرابکاری کردم. ای بابا. آره چتو بده، مرسی. اشتباهی دادم چتو، مرورگر و همه چیو بستم. اون آخر استریم قبلی رو میگی؟ اون آخر استریم قبلی یه خورده داستان داشتم اون حالا بیا راجع سوال نکنیم. خب باشه بریم سراغ فکت های بعدی. بذارید من یه چیزی رو بیارم براتون، یه لحظه صبر کنین. یا خدا چرا همه چقدر گنده یا ما یه لایوی گذاشتیم خب که داخل این لایو اگه بله الان صداش پخش میشه حله. خب ببینید، بذارید یه توضیح خلاصه بدیم از اینکه چه اتفاقای افتاده، از چی از سر گذروندیم. اوکی یه لحظه صبر کنید. اسماعیل بله یک لحظه اجازه بدید. من این صفحه رو عوض کنم. ببینید ما تو استریم قبلی به این صورت بود که چرا این ویندو نمیاره. اوکی آها این و این بفهم. ببینید استریم قبلی همینجا هم شروع کردیم. ما چیکار کردیم؟ اومدیم استوری رو شروع کردیم، رفتیم چه اتفاقایی افتاد. رفتیم با رایزلی و بچه ها صحبت کردیم، رفتیم با لینینا صحبت کردیم. بعد اینجا کجا بود؟ اینجا آره با لینی صحبت. بعد رفتیم با چیز صحبت کردیم، نوویلت صحبت کردیم و زلزله ای اومد و کل فاسان رفت زیر آب. رفتیم فاسان با ناویا صحبت کردیم. ناویا رفیقاشو از دست داده بود و دوتا ملوس و سیلور داداشایی که با اون بادیگاردایی که باش بودن، حالا همکارای پدرش، و سر خاک باباش نشه زجه زد. ناویا مجددا گریه کرد به حرمت سیلورینا، چه حتی سنگ قبرم نتونست. حالا اینا گذشت. سلطان پدر آرلکینو آمد باهاش صحبت کردیم. پدر آرلکینو گفتش آره پدر آرلکینو اومده بود به چیز کمک کرده بود، به ناویا و پاسان کمک کرده بود، ملت رو نجات داده بود، به خاطر اینکه اومده بودن اینجا یه کاری داشتن.
بعد حالا اون کارشون چی بوده؟ یه سری خرابه رو میخواستن بررسی کنن که ما رفتیم اون خرابه ها رو بررسی کنیم. داخل این خرابه بررسی کردن ها ناویا میفته کف اینجا رو کردن آب اولین دریه همون پرایمریال سی گرفته بوده و بله. و ناویا علیه السلام اینجا که همینطور که میبینید در حال سکت و زنان بود که متاسفانه آره همونطور که میتونید حدس بزنید حاج خانم پخ شد، افتاد تو آب شلوب. ناویا وی شلوب. حالا دستش هم بگیری باز میفته تو آب، چه فرق میکنه؟ ولی در کل افتاد تو آب. رفتیم تو فاز کما، مثل اینکه تو کما هم ملو سیلور رو دیدیم، یه سری حرفا زدن کشیدن ما رو به دادگاه به جرم این که ما دادگاهی هستیم. ناویا دادگاهی شده که به خاطر اینکه مردم بهش وابستن باید اینجا بمونه، که ناویا اگه قبول میکرد اینجا بمونه توی پرایمریال سی برای همیشه گیر می آورد و نمیشد دیگه برش گردون زندش کرد. که اینجا بود که ناگهان خری گفت ناگهان آقای نوویلت آمد و اینجاها بود که نوویلت اومد و صحبت کرد و یه جورایی در آورد ما رو از بدبختی و بیچارگی. و یه لحظه اجازه بدید، یک لحظه صدای من شنیدم. بله آقای نوویلت اومد و باعث شد ما جون سالم به در ببریم و ما که نه ناویا رو جون سالم به در ببره و در بیام. که اینجا بود که تو این استریم که الان دارید میبینید اینترنت انقدر بد بود که مشکل از اینترنت نبود، بذار شفاف سازی کنم، مشکل از چیز بود، اسمش خوبه، سرورهای یوتیوب واسه ایران کلا به چخ رفته بود، نمیدونم چرا، ولی خب کلا استریمو نمیشد، استریم ما رو نمیشد کسی ببینه درست. بعد این رفتیم تویچ. تو تویچ چه اتفاقایی افتاد که خدا عالمه، همین صحبت‌های بعد این نوویلت بود با ناویا و اینا، با ما صحبت کرد و کمک کرد ما در اومدیم از اینجا. خلاصه اتفاقاتی که افتاد همین بود. اوکی چیزی جا انداختم، بذارید اجازه بدید من یه چیز دیگه هم چک کنم از ویدیوهایی که ضبط کردم اون سری. کجا بودیم؟ این کدوم ویدیو بود؟ این بود. اینا اونایی که ادیت کردم. این بود. نه این که اصلا عمرم باشه. این بود. آها آره که دومین رو رفتیم و آها با چیز با الان داره یادم، بذارید فول اسکرین کنم بهتون نشون بدم. بفرمایید. این هم از اتفاقی که ادامه اون قضیه افتاد. ما اومدیم تو تویچ که رفتیم، قضیه اینجا تموم شد، با نوویلت ادامه دادیم، به یه سری تبلت ها برخوردیم که اینا بود. بعد میگفتش که آره یه سری اتفاقات بازگوی گذشته از همون فاجعه رو داشت توضیح میداد که آب میاد بالا و مردم رو تو آب حل میکنه و آرکانا ها میمونه زجه میزنه و گریه میکنه و اینا. و گذشت و اومدیم بیرون رفتیم با مونا صحبت کردیم. مونا گفت من یه رفیق دارم آدم خیلی عاقل و فلانیه و فلان، به همون خیلی چرت و پرت گفت. صحبت نوویلت رو دیدیم با فورینا که برگشت گفت چی میدونی بگو. فورینا درنشو بس در رفت. ما اومدیم با نوویلت صحبت کردیم که گفتش یه چیزی هستی باید یه بلایی سرش بیاریم که مجبور شه دهن وا کنه. و آره پلن این شد که اومدیم دوره هم با ناویا و برابچ همه دوره همی صحبت کردیم و در تلاش بودیم که پلن بریزیم که بتونیم یه جورایی فورینا رو به تله بندازیم. و بعد اینا رفتیم چای هوف کنیم. چایی که رفتیم هوف کنیم یه رفیق میج ان یا همون رفیق چی بود اسمش مونا یهو اسپام شد و اومد سراغمون با چایش و شروع کرد صحبت کردن. یه سری راهنمایی بهمون داد که حقیقتا من هر زجه زدم نفهمیدم منظورش چیه. حالا جلوتر ببینیم شاید بفهمیم منظورش چیه. و اینجا بود که انقدر دیگه تعداد کم شد و دیر شده بود دیگه بای بای کردیم سر همین یه چوس داستان. انقدر یوتیوب اذیت کرد داشتیم زجه میزدیم. اوکی خب بریم سراغ ادامه ماجرا. ادامه ماجرا از این صورته که ادامه داستان از اونجایی که گفتم تا اینجایی که گفتم میخوایم بریم و یکم سریع میخوام جمعش کنم، حقیقتا نمیخوام خیلی طول بکشه. و بالاخره این دکمه زرد این ارور این نوتیفیکیشن زرد رو مپ من قرار حذف شه. خیلی رو مخم بود. خودم نزدم حذف شه که نرم اونوریا، ولی خب اومد. بفرمایید
پایمون طبق معمول صحبت ها با پایمون عزیز داره شروع میشه. اسم که یه سری اسم روی مجله نوشته شده. پایمون ببین. But that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. ها. Guess Charlotte still hasn't given up on شارلوت این چیز نوشته. وپنو بله امیرعلی. The focus of this report. A blind adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet. The Traveler's Trail, World Walker. ها. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. بله شارلوت کلی مقاله دربارمون نوشته داخل روزنامه. پایمون 2 دقیقه حرف نزن. مرسی. خب بعدش الان اومدیم اینجا فقط پایمون یه روزنامه نگاه کنه. خب یه نسخه ازم بده بعدا میخونم. الان وقت خوندن روزنامه نبود. باشه. سلام سلام همگی سلام. سلام چطوری؟ بله اینجاییم. بله مرسی که پایمون اعلام کردی که اینجاییم. حتما ناویاه. آها نه. بله کیک خاص روزه. باز صحبت پس. بله. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can eat. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. این مثل منه. من اینم کیک و قهوه اینجا روست. منم کیک و قهوه تو. من اومدیم پایمون کیک کوف کنه. Usually every day. Every day? هر روز میاد It's اینجا. part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. این بدبخت برنامه غذاییش میگم برنامه زندگیش از برنامه من روشن‌تره. از آینده من روشن‌تره. هر روز میاد کیک و قهوه میخوره. جزو برنامه روزانه‌شه که بره کیک و قهوه بخوره هر روز. یعنی حقوق یک روز کامل کارگر ایرانی یک کیک و قهوه بخوری بقیه سر ما لنگ میمونی. بعد بی خیال. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? میگه اگه اینجا دیگه بسش چه غلطی میکنه؟ برای چی باید بسشه؟ Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy. میگه فردا ممکن آب بیاد بالا مثل اون پروفسی یا همون پیشگویی. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. میگه حتی اگه اون اتفاقا فردا بیفته و دیگه نتونم کیک بخورم باز دلیل نمیشه که امروز به خاطرش کیک نخورم. حرف حق بزن. این زندگی منه. ایونت رو نه امیرعلی. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? 2 تا تیکه دیگه هم کیک These میخواد. 2 slices are for you. Sijouin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. اینا نمیفهمم ما چه حس چیزی داریم انسانی داریم و خودمون نشون میدیم. میگه سیجوین قبلا بهم گفته وقتی که اینجوری میشه قیافتون یعنی شما ناراحتید. و الان برام 2 تا کیک خرید. مرسی با کیک میخوام. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? چقدر سخاوت داره. حقوق کل روزی کارگر ایرانی رو داد. 2 تا کیک واسم خرید واسه خودشم با چای با قهوه. من کیک دوست دارم. همین الان که کیک بغل دستم دارم با دمنوشو میخورم. جاتون خالی. هام. It's more delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It's
sure would be nice if we could come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. بله اومدیم کیک. خوبه اینا خوردن منم خوردم. مرسی امیرعلی. یه بیرون. با یک دست بازی کردن چقدر سخته. کیک هم فیکه میستریو. کیک نیست حقیقتا رکب خوردی. یه تیکه نانه. حالا دیگه سرما خورده باش نمیتونی کیک خامه‌ای بخوری. امیرعلی چرا امیرعلی داریم؟ 2 تا امیرعلی شدید. امیرعلی اصل، امیرعلی 2. اشارلوت. وای نه اشارلوت. If it isn't the traveler and Paimon! Have you seen the article I wrote about you? دیگه اون چیزی که براتون نوشته بود، چیزی که دربارتون نوشته بود، اما خودی بله خوندیم. You've got some nerve. You just used us to make some quick mora. Can we negotiate profit? درباره تقسیم کردن سود و فروش ما صحبت کنیم. Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it though. درباره همین برامون نامه I've فرستاده. set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Really? Well, you're almost a little too easy to win over, Paimon. یه میز غذا برامون. پایمان چیری میتونی هنو بخوری؟ Paimon knows. Still, what brings... When Mona mentioned you, we thought of coming to see you at work. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an نه محمد عبدی اصلا دیر نرسیدی. فقط پایمان تمام مدت داشته زر میزده. نه دبون شما هم زیر نیومدی عزیزم. فقط پایمان داشته زر میزده تمام مدت. با کمی از دوستان همراهی کردم. Why not? If I... Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the... Ooh, so much to get done now. خب تموم شد. Wait, Charlotte. Paimon's still got a question for you. بله یه سوال دیگه از And what's شما دارم. that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? میگه فاونتین فردا بره زیرا به امروز چیکار میکنه؟ Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. بله میگه From what I've seen, میگه برمیدارم عکسی چیزی جور میکنم اگه بتونم از اتفاقی داره میفته بعد خونم هم نمیتونم راحت ول کنم. من باشم فرار میکنم زندگی نمیکنم اونجا. مانستد علیه السلام آروم ترین شهری که تو کل تبت وجود داره. میری توش میچپی زندگی تو میکنی. وای sounds a bit sad. Just think about it. If this nation... And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it... I'm not a dreamer. بچه نون بربری nor am I a چی شده؟ workaholic. رگتون I do زده love my بالا؟ job. But anyway, that's my answer. And on that note... وسط استوری گنشین دارم نام بربری میبینم تو چت. واقعا زیباست. راضیم ازتون. All of us. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? بله پاشو بریم دریا رو ببینیم. حل داریم. حقیقتا چقدر دلم میخواد برم زیر آب. نه تو گیمی واقعیت. وی تلپورت شدیم ایول. Sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? بله Paimon's been thinking. فکر داریم میکنی. If تو it فکر هم wasn't میکنی؟ Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we میگه do? اگه کل تبت قرار بود فردا نابود چه غلطی باید میکردیم؟ Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? چی کار میکنی اگه میتونی؟ If I could choose ها؟ Just like a Charlotte said, suddenly trying to consider what to do is pointless. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. Until that moment comes, I think keep journeying on. You mean, still traveling? کاش میشد به همین راحتی تو واقعیت هم پاشی بری فقط سفر. Huh. بله. ویت وات چی شد؟ شارلوت از همون اومد عکس گرفت. ناویا با همون صحبت. ویت وات ها چند روز آینده رو اسکیپ کردیم بچه ها. ایول Feels like
طبق معمول پایمون خوب میخوره میخوابه ولی لاغرا خیلی من درکش نمیکنم. So the two of you are still here. بله اینجا هستیم خانم. Yes, I'm Isadora. Not at all. I'm well aware. Yes. ملیسی میخواد به اون inside the بگه opera house. The Maréchaussée Phantom has declared the A riot? Well, that said, I don't personally think it was that serious. Lady Farina was watching a performance at the opera house, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her. ها Loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. wait what همه مردم یهو سر فورینا داد کشیدن میگن درباره پروفسی یا همون پیشگوییش کاری نمی‌کنی؟ And before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. اوه اعتراضات علیه هایدرو آرکان علیه فورینا اینترستینگ. Put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. ای برگشت گفته خسته شدم از این ماجرا و در The رفته. Maréchaussée Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. So, Farina you غیب mean شده. she's still missing? قیب شده قشنگانه با That's کلمه. right. The Maréchaussée has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. بچه این تلفظ این کلمه مارشوسه‌یه. اسم آرتیفکت هم اگه اشتباه نکنم همین بود. تلفظش میشه مارشوسه. مردم. مارشوسه و اینترستینگ. That said, I Merci. don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Good. Monsieur Nervillette sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. موسیقای نویلت ایشون خانمو فرستاده ایسادورا رو فرستاده به تا تراولر ما بگه که چه اتفاقی افتاده. Don't worry. This is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Is that so? Well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to... اینم برگشت. خب بله پلن اجرا شد. Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. اوراتریس مکانیک دانلیس کاردینال. آرکین بالاخره دارم یاد میگیرم. If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, and as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. When Nervillette was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. خلاصه همه این حرفای پایمو این شد که چیزه فورینا هم احساسات داره بی احساس نیست. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. بله پایما میگه برمیگرده 100% به پوسون برای اینکه حس گناهی که امروز به دست آورده رو حس گناهی که سرش اومده رو جبران کنه. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. Cool, huh? کایتو که سوالت چی بود؟ ویت اصلا ندیدم سوالتو. سوالی وجود نداره. یه بار دیگه سوالت میپرسی؟ اسپید ران که سعی دارم میکنم یکم سریع برم. بعد داری میره پوستان شکار فورینا. تلپورت علیه السلام. چی داد؟ 4 تا اینا. بگو پیرو ما هم دادی دیگه. هیروز ویت داد مرسی نداد. آرکان کوست میره هیروز ویت نمیده. خدا. ولم کن. بخوام خودم بکشم. سلام به مجلل عزیز خوش آمدی. پایمان ببخشینا دمون دقیقاً. This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of devastation. پایمان Could Farina really be here? دارک نکن Let's try ماجرا to رو. find her as soon as possible. ای ویت. واقعا فورینا اونجاست.
ما تو مغز متفکری. اصلا فورینا اینجا نیست، اونجاست. نگاه اونجاست. اینجا نیست، اونجاست. اینجا نیست، اونجا. بله. سلام مادام فورینا. مادمازل. Furina, right over there. She سکوت. really is here all on her own. استای کوایت. خفش و پایمون. Should I just give up? This is all meaningless. میگه باید تسلیم شم، همه اینا بی‌معنی What هن. was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. یه چیزی که نباید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد، در آخر همه مردن. I'm sorry. ببخشید. I'm so sorry. Give up, Furina. There's no point in holding out. تسلیم شو فورینا. هیچ دلیلی برای اینکه نگهش داری نیست. چیو نگه داری؟ I'm sorry. ببخشید. What can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? میگه چیکار میتونم بکنم به جز معذرت خواهیای بی‌معنی هی پشت سر هم. Who's that? فورینا سلام، ماییم. Don't worry, Furina. It's just us. نگران نباش، ماییم. دقیقاً باید نگران باشه که ماییم. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. بله. خودشو گرفت دوباره. Furina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. میگه داشت گریه میکردی، جای گریه رو صورتت معلومه. What do you mean, tear stains? Oh, I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process it. میگه شوی که امروز توی اپرا بود هنوز روم تاثیر. خفش شو. Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. بله. They even dare to tout their archon. I must teach them a lesson. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them too. جمله زیباییه. You're actually beyond میگه دیگه متوقف کن که داری نمایش اجرا میکنی. چی میگفتن؟ ادای قوی بودن رو در نیار. Of course not. قطعا نه. Hey, there she is. The Hydro Archon's over there. بله. Quick, after her. آقا یعنی چی؟ افتر هر یعنی چی؟ میخوای بگیرینش؟ Furina, those people seem to be after you. They are? They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? بله میگه قطعا اومدن با هم صحبت کنن چون قبلا نتونستن قصد That's against the rules. I can't let them get their way. بله خلاف قوانینه و خوش خانم در رفت. Furina just ran off. بله Quick, we have to catch up with her. بله ما هم باید دنبالش کنیم. بودو چه عجب ما نباید بدویم. خودشون دارن میدان. مرسی واقعا متشکرم که این دفعه ما نباید بدویم، خودشون دارن میدان. آخه چقدر خوبه. هویورس بازم از این کارو بکن، خوشحال میشیم. برید داره. آخ چقدر زیبا بود. This should be the place, right? Hey, Furina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. بله یه مکان پیشنهاد دادم به فورینا. What is this place? Hurry, they're داره almost here. مکان نشون میده. ببین اینجا جای قایم شدن خوبه. آخ بیاد از اون دید بهش نگاه نکنید بچه، دارکش نکنیم. مرسی. مکان لوکیشنه دیگه، بالاخره هر جایی که یک فضایی هست. خب دارک شد، واقعا دارک شد. اتاق خالی در بس. Paimon's exhausted. صداهای عجیبی هم بیدن تو فضای بسته. بله بیا اسکیل کنید. I nearly gave in to the sheer enthusiasm they displayed. This place is not what I'd call soundproof. که اینجا جایی نیست که بهش بگم مقاوم در برابر صدا. You're right. بله ساکت That's a شو. good girl.
این خوب بود. یه that's a good girl. آفر دختر خوب. یه دقیقه وایسا من اینو اسکرین ریکوردش رو میخوام. اگه دستم در رفت از استریم در میارم بعدا. وای آه پشمام ریخ. کلیک کردم همه چی لرزید. چرا؟ What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? اوه یه دونه دیزاستر دیگه، یه دونه بلای طبیعی دیگه. Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? اوه میگه میگه لرزه مثل این دفعه قبلی کل پوسانو کرد زیر آب. It's happening again. میگه این نمیتونه باشه، دوباره داره اتفاق There's no need میفته. to worry too much about that. Novelette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. میگه خب اوکی، مشکلی نیست، همه ملت رو در آوردن از این راحت‌تر. I hope you're right. میگه درسته، امیدوارم درست But the people بگی. of Poisson, they've already... ناراحته بابت که همین الان یه سریا مردن. میگه بالاخره روی واقعش نشون داد. You begin to talk amongst yourself. آرومش کردیم. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. توی یه همچین اتاق دربسته تاریکی با چند تا ماهی و بوگند ماهی و لوله و آهن و زنگ آهن و اینا بالاخره باید صداش در بیاد که آره بله من چند صد ساله دارم روی پروفسی تحقیق میکنم. مرسی. I once had informants all over Teyvat, searching for clues and feeding information back to me. میگه داشتم مثل چی Tried میگشتم. all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. باز میگه همه چی امتحان All کردم. my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. نتیجم نداشته. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Okay. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. That would also mean that all hope would disappear. Indeed. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. چند بار تصمیم به چیز گرفته، اینکه بی خیال بشه، تسلیم شه، مخصوصا بعد اینکه پاسون رفته زیر آب. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. بله خلاصش اینه بچه داشته زجه ویت آقا عزیزان دل نکنید دوستان، زشته، قباحت داره. آقا چطور یا حضرت عباس این کثافتکاری کاری که اتاق کایتو میکشمت کایتو خدا رحم کنه بهت. نفهمیدم چی شد. وای یه دقیقه بسا فوینا مثل سگ پشیمون از اتفاقی که داره میفته. گفتش تا لحظه آخرم امیدو برای همه زنده نگه میدارم. Well, What that's the- enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. باز خودشو گرفت خاش خانوم. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? بازیگر خوبی هستی خانوم. آفرین. Fine. Paimon could have sworn you were actually being honest just now.
میگه هم میتونم قسم بخورم همین 2 دقیقه پیش صادقانه حرف دلتو ریختی بیرون. میگه همینجوری نمیتونیم برگردیم، یه خورده اطلاعات بیشتری باید بکشم ازش بیرون. For now you might not have to shoulder this burden. میگه شاید اینو نباید تنهایی به دوش بکشی. Although I don't know what you might be keeping for one, your people more than willing to share your burden with you. میگه با اینکه نمیدونم چی داری از هم قایم میکنی، ولی خب مردم مهمتر باید باشن قطعا. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. بله میگه از اول این وظیفه من بوده. میگه حتی اگه نتونی وظیفتو با کسی به اشتراک بذاری، میتونی حداقل به یکی اعتماد کنی. میخوایم مخشو بزنیم. میگه با من به اشتراکش بذار، میخوام کسی باشم که بهش میگه ویتنس. A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. میگه شنیدم که از پشت ستاره ها آمده ای. ای مو طلایی. و آره پس به این دنیا هیچ ربطی نداری. بله هیچ ربطی نداری، بنال. حرفتو بزن. And if Tevat is in its entirety a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? و میگه اگه تبت کل هستی باشه، شویی که اتفاقی داره برای تو میفته، فقط باید تو به عنوان بیننده باشی. نه؟ بله ما بیننده خالی. If that's the case. در اون صورت There's no time left, please Furna, just spit it out. تایم دیگه نمونده، حرفتو بزن. وایسا بچه وایسا. Wait, what? Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Wait, what? Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. بابا داشت حرفشو میزد، لینی یه چند دقیقه وقت کشی میکردی. دقیقا لحظه که داشت دهن وا میکرد. This is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. بله. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? بله میگه خجالت نمیکشی خود قضاوت کشیدی دادگاه؟ بله. As your refusal to stand trial. In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. اوه میگه اگه یه دوئل کنی میتونی از زیر دادگاه در بری، اشکال نداره. You would draw your blade against a god? میگه شمشیر تو علیه خدا میکشی؟ بله میکشه، بله میکشه. I see. It seems like you have made up your mind. مغزت آماده کرد. بله. تسلیم شد. Paimon can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? تسلیم شد. Lady Farina, what is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender.
Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. بله اعتراف کرد مدت زیادی داشتم فرار I'm می‌کردم. sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. میگه معذرت میخوام که نتونستم از همه افراد توی پاسا محافظت کنم. و دیوتی چی میشد؟ وظیفه منه که امروز به خاطر جرایمم توی دادگاه حاضر شم. I too am exceedingly disappointed in myself. میگه فقط شما نیستید که ناامید شدید از من، خودم از خودم ناامید شدم. ویت وات چرا حرفای منو میزنی؟ But now it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I باز رفت رو فاز. will use this trial to show the world the true meaning of this بیا پایین. time. I will protect you. ها Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. چی داری Mark میگی؟ my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin. برگشته میگه بزرگترین دادگاه سابقه فونتین، دادگاه فورینا وهو زهر مار مرتیکه. خفه شید، ملتشون ملت فونتین چقدر ابلهن. Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crime? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right then. Who will be my opponent in this trial? میگه طرف مقابلم توی این دادگاه کی میتونه باشه؟ asks the prosecutor to please take the stand. wait, what? Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. ما مقابلشیم. wait, what? چرا؟ این 2 دقیقه پیش داشت همه چه بهمون میگفت. Very close to getting her to and still turn out like this in the end. دقیقا. It's okay though. بله توی دادگاه همه چی خواهیم فهمید. بریم گمشو سر جامون. آخشون دعوا هی دعوا. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. آخرین سوال قبل از Just شروع how دادگاه. much work did you do to force me onto this stage? میگه چقدر زجه زدی تا منو به اینجا بکشونی؟ We did do a lot of prep after the meeting that day. پایمونم لو داد، کار زیادی I can کردیم. go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. بله. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. او کسایی که صبح این اتفاقا رو برقرار کردن و این اتفاق افتاده و به فورینا تهمت زدن، مردم چیز بودن، مردم ناویا I بودن. changed into plain clothes and came to the opera house as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean
The ones who scoured the settlement for me were also from the Spina. بله همه این کارا از طرف And اسپینو their درزولا goal بوده. was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. و هدفشون هم این بوده که بکنیمشون تو اون جعبه که بیار. هدفش میگه لینی میگه هدف این بوده که کلا بکنیم تو اون جعبه برداریم بیاریم اینجا. خب میگه اون جعبه کلا یه دونه جعبه جادویی بوده. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Areneas. Its cargo, of course, پرام از پواسون برداشتن آوردنش تا اینجا. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. تشکر میکنه از فورینا بابت این اجرای فوق‌العاده‌ش. You're welcome زهر مار. Of course, this performance was only made possible with Father's support. بله. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. بله به کمک پدر آرلکینو این اتفاق افتاده بردارن یه اتاق و یه خونه رو کلا بردارن از این سر ببرن اون سر. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. بله یه تونل زدن از وات پاسا تونل زدن به چیز اینجا. wait what? In other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house. بله اون لرزه‌ای که اتفاق افتاده کلا به خاطر جابجایی این جعبه گنده بوده خونه. It wasn't a sign of another disaster to come. بعد معذرت خواهی می‌کنم به خاطر دروغی که اونجا I گفتیم. can guess Nervillette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. و کار نویلت و کلورین بوده که آماده شه خیلی زیبا برای دوئل با فورینا. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Yes, that is correct. بله درسته. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. کایتو کیت بشینم کل آستان آرکان کوست فونتین از اول تا الان تعریف کنم. خب کوست 4 تا استریم گذاشتم برو هر 4 تا رو ببین. الان بخوام تعریف کنم تا 12 شب تمام نمیشه. این استوری هم میمونه. Thank you. As for you, traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. نه اشتباه حد زدی؟ اوه مأموریت من این بوده که آخرین فرصت رو بهت بدم. امیدوار بودم که رازاتو با ما در میون بذاری. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. فرصت آخرش از دست داده فورینا. It's fine. It matters not. What's done is done. دیگه تموم شده. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. بله. Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. بله شارلوت یه سری مدرک واسم فرستاده. Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too. Hey, Charlotte. زهر مار پایمون جا. Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before?
So she's already finished it, huh? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! توی داکیومنتی که توی مدرکی بهمون داده تمام اتفاقاتی که دقیقاً از وقتی پامون رو گذاشتیم تو فونتین. So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. هو میتونیم از این به عنوان مدرک استفاده کنیم برای پاکسازی خودمون. Let's quickly مرسی. confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You Oh. defeated the Hydro Archon in the very first duel you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right? بله هایدرو آرکانو شکست دادیم توی اولین I دادگاهمون. didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. غیب شدن حل کردن مشکلات غیب شدن یکی دیگه کاری بود که انجام دادیم. This is the first time Monsieur Nervillette had a difference of opinion with the oratories. Even the Hydro Archon can't figure it out. و درگیری که سر چایلد داشتیم به خاطر هایدرو اینکه هایدرو آرکان هم مونده بود چه اتفاقی داره میفته. A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. حرکتش یه معنی باید داشته باشه حاج خانم وای. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. قضیه از بین رفتن فورترس که نوبلیت جمعش کرد. According to Monsieur Nervillette, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. اون صحنه هم که ما تو خواب دیدیم چایلد و این وال داخل پرایمریال سی بودن. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. ناویا افتاد توی آب اولین دریا توی پرایمریال سی افتاد و درش The آوردیم. words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. قضیه اون جادوگر ان بله که باهاش صحبت کردیم و اوکی اینترستینگ. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. بله دادگاه شروع. Oh, come on, Nervillette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. بله فورینا میگه نمیخواد همه اون چیزای تکراری هر دفعه بگه Fast برای forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of بله course, بله درست it میفهمید. is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. بله That's درست true. میفهمید. But my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. چه عجب برای ترامر وایس لاین گذاشتم وای مرسی. That's true but my charge here is unrelated to you conduct. میگه اینجا به دادگاه کشیدنت به خاطر آرکان بودنت نیست اصلا. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. wait what؟ میگه تو رو به اینجا میکشم به خاطر کسی که دروغ گفتی که اصلا از اول آرکان نیست طرف. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? ملت پشماشون ریخته منم پشمام ریخته اصلا فورینا آرکان نیست. تهمت زد که آرکان Charge نیست. accepted. بله نوبلیت هم قبول کرد. اثبات کن که آرکانی. Do you plead guilty to the charge? میگه آیا گناهکار میدونی خودتو نسبت به این قضیه؟ هیچی نمیگه. Lady Farina, I plead not guilty. How can I be guilty? میگه گناهکار نمیدونم خودمو چطور میتونم گناهکار باشم. نفس میکشه دماغش سایش یه جابجا میشه ایول. There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon.
میگه هیچ راهی نیست که من نتونم آرکان باشم. خلاصه این همه جمله‌اش. Yeah. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? بله. I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? میگه چه غلطی باید بکنه که اثبات کنه آرکانه. I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. میگه خیلی کسی که اینجا وقتی به دنیا اومدن منو هایدرو آرکان میدونن، کسی هم قطعا اینو زیر سوال نمیبره. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? میگه اصلا کار If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice جمله‌اش that you will تکراریه. not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? You have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. The people only see you as their Archon because that's their long-held belief. ملت اینجا فقط تو رو به خاطر آرکان میدونن که چیزی از قبل میدونستن. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? میگه اگه فکر میکنی من آرکان نباشم پس فکر میکنی چیم؟ هویج. من میگم هویجه. شاید توش موزه. The Archon, then how did I manage to live for over 500 years? اوه میگه اگه فکر نمیکنی آرکان باشم پس چجوری فکر میکنی تونستم 500 سال زنده بمونم؟ I'm thinking carefully what do we know to be special about Fortnite. Okay. چیزی که میخوایم بدونیم اینه که چه چیزی برای فورتنایت خاص به حساب میاد. اوکی. مسئله‌ای که بخوایم بکشیم وسط برای فورینا که نتونه ردش کنه، من به نظرم قضیه غیب شدن چایلده. That doesn't sound right. Paimon doesn't think this clue can be. خب این هیچی کنکله. قضیه غیب شدن چایلد کنکله. قضیه داستانی که با چیز داشت. قضیه داستانی که با اسمش چیه؟ آرلکینو داشت. آرلکینو زد اومد بکشتش. First of all, دقیقاً. you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. میگه راههای دیگه ای هست که بتونی جونتو زیاد کنی، مثل یه نفرین هستن. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. چیزی که چیز گفته به همون اسمش خوبه، آرلکینو گفته بود. It doesn't matter who gave us the information. What matter is میگه اصلا مهمه که کی این اطلاعاتو بهمون داده. I once thought it possible that the aura of an archon might naturally resemble a type of curse. نوبلت میگه فکر میکنم عادیه که اون حسی که یه آرکان داره شبیه به یه نفرین باشه. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. یه چیزی که اصلا حس میکردم کلا به خاطر آرکان بودنت نبوده، شاید نفرین بوده. بله چرا به من نگاه میکنی؟ نوبلت اون بره وی پایمون. بله نوبلت هم حسش کرده بود. خب فورینا is actually a human? انسانه؟ Well, it is true that it's extremely difficult to tell you. خفش. رو حرفی نمیتونه حرف بزنه دیگه. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said,
How does that prove that I am merely a human being? میگه سری جشن نگیر، حتی اگه درست باشه که یه نفرین دارم چطوری میتونه اثبات کنه که یه دونه انسانم؟ Everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. میگه اوکی، به جز همه اینا خدا میتونن کارایی بکنن که انسانا نمیتونن و این چیزیه که اصلا یک نشانه یک خداه. خب For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. میگه قدرت من سالها بوده که تو فونتین داشته One need only to turn their eyes towards the oratrice mécanique d'analyse cardinale in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. میگه فقط کافی اشاره کنم به اوراتریس مکانیک دانالیز کاردینال برای این قضیه و ماجرای ایندمنیتیوم که توی زندگی روزانه همشون استفاده میشه. دنیس دقیقاً نوشته حرف فورینا مثل این بود که اگه من کیک باشم واقعیم، چون کیک واقعیه یعنی واقعیم ولی کیکم. خب اگه راست میگی قضیه چایلد چیه که اشتباه زدی فورینا جان؟ اشاره کرد به اوراتریس. بله اشاره کرد به این قضیه که میگه خودت به اوراتریس اشاره کردی ولی اون لحظه که چایلدو بدون هیچ اثباتی مجرم شناخت برای اون چه حرفی داری بزنی؟ The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. What the؟ میگه چی میگن؟ منطق خدایان چیزی نیستش که انسانا بتونن درکش کنن و حلش کنن و هیچ نیازی نمیبینم که بخوام اثبات کنم و یا توضیحی بدم بابت این قضیه. I believe a reminder of your current circumstances is in order. من نویلت هم پری وسط گفتش که مجبوری اثبات کنی. The principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. بله گناهکار شناخته میشه اگه نتونه اثبات کنه مثل I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. بله ایسا فکرشونو میکرد نویلت همچی کاری بکنه. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. میگه قوانین رو برات چک کردم عزیزا، قوانینی که همه باید احترام بذارن و انجام بدن. فورینا رو آزار ندادن باید موافق همه لیلات دهن واکنه بفهمیم چه اتفاقی داره میفته واقعا. میگه یا باید بدونی چرا چایلد گناهکار بوده یا اصلا خبر نداری که اوراتریس چیه و چجوری ساخته شده و چی کار میکنه. او میگه اگه اینجوری نباشه نه تنها توسط تو ساخته نشده و اون نتیجه گیری هم که میکن تو اشاره کردی توسط هایدرو آرکان واقعی ساخته شده و درست شده. The real Hydro Archon. Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. میگه بله نمیدونم چرا اون روز نظر چیز اشتباه داد. چرا گناهکار شناخت چایلدو. The Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. نمیفهمم منظورش چیه. میگه اون نظر رو باید در منظورش چیه؟ You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all.
She's still داره throwing out all kinds میپیچونه. of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. Sure, we can put Chris aside for now. But then, Miss Farina, could you give us brief demonstration of your power as... میگه میتونی یه نمونه نشون بدی که از قدرتت که هایدرو آرکانی؟ Power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? میگه تعداد خیلی زیادی آدم اینجاست، نمیتونم همجوری زرد قدرتم بندازم If that وسط. poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. ها؟ بله، نوبلیت پروتکشن میده به بیننده. You don't need to go that far. و الان میتونی اون یک ریز از قدرت آرکانی خودتو نشون بدی بدون یه آسیب بزنی به بیننده. چی؟ Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! ها؟ به خاطر ایندمنیتیوم میگه Archons derive their power from the faith of the people. میگه قدرت مردم رو تبدیل کردم به ایندمنیتیوم. Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? بله. لاپوشونی داره میکنه دوستان. Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? بله، ملت قبول نمیکنن حرفشو. میگه همه قدرتتو دادی به خاطر ایندمنیتیوم. اوه ریدی فورینا ریدی. It seems like nobody's buying Farina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. میگه اونجوری نگاه نکنید، من I'm دروغگو still the same نیستم. Farina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me, please? نمیخوای بهم اعتماد کنید؟ Got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? میگه همه کسایی که داشتیم، پدر بزرگ، مادر بزرگ و جد آبادمون داشت، دروغ میگفته. Enough. That's enough. کافیه؟ چشم کافیه. بفهمه. If I'm not the real Hydro Archon, then who is? میگه اگه هایدرو آرکان واقعی نیستم پس You کیه؟ have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such. Then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? میگه هیچ اثباتی بر این نداری که هایدرو آرکان واقعی کیه یا اصلا کی میتونه باشه، پس چی میگشتم؟ She came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. If we can prove that she isn't the Archon, we can try to prove she's just human. باید اثبات کنیم که انسانه. انسان بودنشو با چی میتونیم اثبات کنیم بچه؟ با ماجرایی که نوبیلت داشت. نه، ماجرای نوبیلت نمیتونیم. حقیقت پشت غیب شدن ها. آره. او میگه مردم فایتن تو آب حل میشن. Since you insist on claiming to be a god and not a human,
Then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. میخوان آب پرایمیادل سی بریزن روش. Please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Mr. Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives. بله از پروسان یه خورده آب اولین دریا آورده، کسایی که خوردن بهش غیب شدن. Including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of the seawater? میگه خانم فارینا شما داری دست این آبا یا نه؟ Believe that you are indeed the real Hydro Archon. Touching the seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But یا اگه هایدرو آرکان واقعی باشه هیچ تأثیر روت نباید داشته باشه دیگه. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? میگه اگه فورنا یه انسان عادی باشه مثل هممون عادی فانتینینه و اصلا جرأتش داره دست بزنه به آب. داره مثل اینکه داره. Farina. Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. میگه اگه انسان عادی باشی دست بزنی میتونی رد کنی. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... واقعا میخواد دست بزنه با آب. Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... میگه به خاطر خطر خیلی زیادش میتونی دستت دوستان. She's actually اون واقعا wait. I'm fine. Look at me, everyone. My hand is still here. I haven't been dissolved. تو حل شد. Will you believe me now? I really am your Archon. I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water. Really? Was this not the most obvious thing in the world? میگه همونطور که میبینید من به چخ نرفتم با دست زدن به این آب. Miss Siegwin, if you are present, Miss Siegwin, please come forward and attend to the defendant. سیجوین داره میاد. Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. سیجوین داره چیزی میبینه. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegwin. نتایج چک کردنشو. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. سیجوین برگشت گفتش که پوستش قرمز شده و اینا مثل همه آدمای دیگه عادی که به سیوادر دست میزنن با پرایمردیال سی دست میزنن. و مثل آدم عادی علائم داره نشون میده بدنش. Thank you, Miss Siegwin. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that
میگه تو آب حل نشدم، این برای بیگناه بودنم کافی نیست. Considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. چی؟ میگه دقیقا آبی که دور پروسان بود رو جمع کردیم. After extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur. میگه ما اول همون آبی که دور پروسان اومده بود رو جمع کرده بودیم، ولی خب به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد ما با یه نسخه کم خطرتر این آب عوض کردیم که خورده کمتر یه آب معمولی داخلش قاطی شده انگاری، و همون بلایی که سر فرمینت اومد یه همچون نسخه از آب آوردن که کمتر از آب اولی دریا توش باشه. میگه ما نمیخوایم کسی دیگه عمرش رو توی آب دست بده، جونش دست بده. So out of regard for Farina's life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. به به. پلن بوده که سیفینو بیاره و تست بگیرن ازش. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have. میگه خوشحالم که نسخه اصلی رو نیاوردیم، ممکنه اون فایل دیگه پیشمون نباشه. I can't believe you. باورم نمیشه شما بلپاک شما. What really going on? Foreigner can't have not known the consequences of touching the seawater as a human. بله میگه نمیدونسته اگه انسانه که به آب دریا دست بزنه از بین میره. This is too unlike how usual acts on this. Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. یه چیزی که اتفاق افتاد هیچ چیزی رو اثبات نمیکنه. یعنی چی چیزی رو اثبات نمیکنه زنی که؟ How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? یه چیزی رو برای اثبات برای این دارید که هایدرو آرکان توی سیوادر پرایمورdial سیوادر حل نمیشه. Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? اگه واقعا آدم عادی بودم چرا اصلا دستم واد میکردم توی اون آب؟ اورتیریس هم فکر کنم خشتک رو که خم کرد. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. چه سریع میریم برای آخرین قضاوت. فورینا رد نده. چه اتفاقی داره میفته؟ Wait, what? In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. ای وای. We shall now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. نتیجه نهایی اورتریس مکانیک دانیز کاردینال قرار بده. این مگه چیز استار ریل نیست؟ این کارت رو میده تو بلیت رو میده، نمیدونم، خیلی شبیه. حقیقتا پرام. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Farina is
فورینا What's wrong? What's the Oratrice's verdict? وای گیلتی نیست. No. The Oratrice also displays a guilty verdict. اورتریس هم برگشت گفت گیلتیه، گناهکار فورینا. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty. نوشته هایدرو آرکان گیلتیه. Wait, what? To be punished via the death sentence. Wait, what? قراره اعدام شه. The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. قراره اعدام شه. موهای تنم سیخ شد. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. اولین باره که گفته باید اعدام شه. Furina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. یه لحظه Things escalate this quickly. صدای هوشتر کنم. This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Really appropriate for the crimes that... Even Vache wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. میگه حتی راست میگه. حتی فوشیر هم نگفت که مرگ باید باشه، اعدام باید باشه. گناهش چیز به خاطر گناهی که کرده. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? میگه ما اینجا هایدرو آرکان آوردیم که بگیم هایدرو آرکان نیست. بعد اورتریس برگشته گفته هایدرو آرکانه و باید بمیره. تایید کرده که هایدرو آرکانه و جزاش مرگه. من پشمایم نیست حقیقتا. Excuse me, if I may interrupt. فرمینت Is the trial still going? Fremine! Oh, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? یه کاری باید میکرده؟ Any mission Father assigns to me will always be top priority. فرمینت یه مأموریتی داشته رفته انجام داده اومده فکر اوه اوه این اولین سنگیه که اونجا جا مونده بود و نبودش تو اون سنگایی که دیدیم تو اون تیکه با ناویا و نوولیت رفته بودیم توی خرابه های زیر کنار پاسان. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh میگه نه دیر اومدم. Father will be disappointed in me. میگه نگران نباشیش اشکال نداره. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. میگه یه چک بکنم. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates and would like you to come here and confirm their contents. میگه تراولر از اونجا که دیدی سنگای قبلی رو بیاین یکی هم یه نگاه بنداز. وای آجی خیلی داستانش عجیب شده. خیلی. به نظر میاد که The previous Hydro Archon releasing her divine power. Okay. Turning the oceans to humans. Wait, what?
میگه من نظرم میاد هایدرو آرکان قبلی داره اوشنیدا رو تبدیل میکنه به آدم. اوسنیدا رو در از اوسینید. I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. پرام هایدرو آرکان داره اوشنیدا رو تبدیل میکنه به انسان. Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paima will do her best to help you remember. سنگای دیگر الان میخوایم به خاطر بیاریم که چیا بودن. اوکی و محتواهایی که روشون بوده و اینکه 6 این چیه. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. میگه سنگ اول تصویر اینه که آرکان اصلی هایدرو داره قدرت واقعیش رو استفاده میکنه، از قدرتش استفاده میکنه، قدرت والاش، و اوسنیدا رو تبدیل میکنه به انسان. Fontanians are transformed Oceanids? میگه این Paima wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. میگه اگه اوسنیدا میتونن به انسان تبدیل بشن، میگه پس همه مردم فانتینین اوسنیدایی هستن که تبدیل شدن و اگه اوسنیدا میتونن تبدیل بشن به انسان، این چیزی که میتونه برعکسش اتفاق بیفته. The second stone slate shows Celestia floating in the sky and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. Wait what؟ میگه عکس سنگ دوم اینه که سلستیا اومده توی آسمونه و همه مردم فانتین و خود هایدرو آرکان دارن بهش تعظیم میکنن. But the heavens still brought judgment down upon them. و همینطور بهشت یا همون heavens میشد، همون heavens داره بلایو سرش میگیره. قضاوتش میفته. When the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? میگه این همون گناهیه که توی پروفسی بهش اشاره کرده بودن که آب میاد بالا و همه مردم رو به خاطر گناهاشون میشوره. میگه این نقطه ایه که گناه مردم اون گناه کلی که داخل پروفسی گفته والا به خاطرش آب میاد بالا فلان و اینا، به خاطر همون گناهی هم هست که هایدرو آرکان داره. سنگ سوم نشون میده که هایدرو آرکان داره میفته توی آب که ملت دورشو گرفتن. Well, the first slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. وایساد سنگ چهارم هم میگه پروفسیونشون میده یا همون پیشگویی که همه مردم دربارش صحبت میکنن که مردم توی آب حل میشن و هایدرو آرکان داره گریه میکنه روی تاجش، روی چیزی تا تختش. خب الان وریفای تروث بخوایم میکنیم.
انسان ها تبدیل به اوشنید میشن، برمیگرده به ماجرای، قطعا برمیگرده به ماجرای غیب شدن ها و یا ناویا افتاد توی آب. نه ربطی نداره، یا برمیگرده به قضیه وشیر دقیقاً که And the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontanians can dissolve. دقیقاً همون ماجرای چیزیه که وشیر رو اون دوست دخترشون رو دیدیم. قضیه چیز اینکه گناهکارن مردم فونتین برای چیه؟ که هایدرو آرکانو به مرگ چیز کرد، به اعدام چی میگن، به اعدام کشید. دقیقا هم رفت به این داره. Has all happened before. In the true sin of the Hydro Archon that Nervalet mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, has recorded on the stone slates. خب اینم از این اثباتی برای پروفسی سلیتس. اینو برای این قضیه که هایدرو آرکان داره توی آب حل میشه باید بریم سراغ ماجرای چایلد گیلتی بود. نه سی نه توی فورترس، نه ناویا رفت تو آب، نه YouTube by connecting your consequences. She believes the prophecy will certainly happen, but that you need give up all hopes. Oh اینو الان از حرف ان کشیدیم بیرون. من نمیدونم واقعا اینو به کی باید وصل کنم که مردم جمع شدن و آرکان رفته که داره میره زیر آب. فکر کنم به چایلد نمیخوره، به نوولیت نمیخوره، به ان میخوره. یعنی بله به قضیه ناویاه که افتاد تو آب دریا. اینترستینگ. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Interesting. و صحنه پروفسی این دیگه باید برگرده به، فکر کنم برگرده به ان. نه برگرده نوبلیت بس. The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. Interesting. They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. خب توی سیوادر برن تبدیل میشن به اوشنید مردم. خب The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. میگه هایدرو آرکان به مرگ محکوم شد، شاید گناهش در اصل همون گناه فاونتینین مردم فاونتین باشه، به خاطر اونه که گناهکار شناخته شده. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. و میگه ناویام در اصل افتاد توی سیوادر و تقریبا داشت حل میشد و هوشیاریش رفت توی یه دونه دادگاه و داشتن مجبورش میکردن که بمونه، داشتن ترغیبش میکردن بمونه توی اون دادگاه. میگه اتفاقی هم که توی فورترس آف مرپیت افتاد یا همون زیر زمین زیر آب ها بود، قضیه چیزا بود، زندان، یه نشونه از اینه که پروفسی میخواد اتفاق بیفته، پیشگویی میخواد اتفاق بیفته. مهم هم نیست اتفاق بیفته. The prophecy's contents can all be verified by recent events.
If we combine what we know together, loads of truths should come to light. خب verification complete. یعنی وریفای کردن گوگل راحت تره. بریم بیرون. فردا امیرعلی معلوم نیست حقیقتا. پایما چی فهمید به من بگو. Let's hear them. خب the first slate reveals that Incredible. We're not real humans. بله الان اینجوری که ویت ما واقعا آدم نیستیم، ما حیوانیم. نه اوسنید. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. میگه همه مردم فانتین توسط آرکان قبلی از اوسنیدا ساخته شدن. خب The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater. اثباتش هم اینه که اثباتش هم برای اینه که مردم فانتین توی آب سیوادر حل میشن و اون دوست دختر اوشنید هم تبدیل شده دوست دختر واشر هم تبدیل شده بود به اوشنید. میگه ناویا هم وقتی که رفته بود ترایل وقتی افتاد توی آب تو مغزش تو تفکراتش همه رو به عنوان اوسنید دید دورم جمع شده بودن. Indeed. The second slate reveals the second. And it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. Oh. و قضیه اینه ملت و سلستیا ملت و گناهکار فونتینیا رو گناهکار شناخته به خاطر اینکه بدون اجازه اوسنیدا رو برداشته تبدیل به انسان کرده. هایدرو آرکان سلستیال خدا لعنتت کنه. او الانم اورتریس هایدرو آرکان رو به خاطر این گناهکار شناخته، به خاطر این گناه قدیمیشه که مردمو بدون اجازه از سلستیال تبدیل کرده به اوشنیدا رو تبدیل کرده به مردم و انسان. The Hydro Archon's true sin was creating us. گناه اصلی هایدرو آرکان اینه که مردم ساخته. دقیقاً ناویا جان. مرسی متشکرم. And yet after many hundreds of years the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. میگه بعد همه سال همه اینا چرخیده و مردم خود همون مردمی که هایدرو آرکان ساخته خود هایدرو آرکان رو کشیدن به دادگاه. سلستیا همون مکانه همون جزیره معلقه رو آسمون هست. بعضی وقتا گوشه مپ میبینی معلومه. سلستیا همون محل اقامت خدایانه یه جورایی. و سنگ سوم این دقیقا همون صحنه ای که ناویا افتاد توی آب. او میگه توی صفحه 4 میگه سنگ 4 مگه چه گفته خود هایدرو آرکان هم میفته توی آب بالاخره. And only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. میگه در آخرم هایدرو آرکان میشینه روی صندلیش و گریه میکنه. و اون موقع است که گناه مردم فانتین از بین میره. You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion.
Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. خب نوبلت میگه قبل از اینکه این صفحه 4 باشه من داشتم سعی میکردم زجه بزنم بفهمم ماجرا چیه، ولی خب صفحه این صفحه نبود و نمیدونستم، ندانستم چه کار کردم و الان که هست باید بشینم دوباره بررسی کنم حقیقت ها رو. و میخواد بره الان بشینه فکر کنه. ای ویت وات. اوه یه چیزایی داره میکش بیرون. Did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. بله. قرار نوبلت حقایقی برام آشکار کنه. Regarding the origin of Fontanians and the sin of the Hydro Archon were both correct. پس گناه هایدرو آرکان و اصالت مردم فونتین که از اوسنیدا اومدن درسته. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of بله اوسنیدا می‌خواستن روی زمین زندگی کنن. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. اوسنیدا زندگی روی زمین مردم رو خیلی دوست داشتن و بهش علاقه‌مند شدن و بخاطر همین خواستن اینو تجربه کنن و پیش هایدرو آرکان رفتن. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon as one of the seven did not possess the authority to create a new form of human life. Huh? Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. هایدرو آرکان را پیدا میکنه برای اینکه مردم رو بتونه به شکل جدیدی به بدن انسانم تبدیل کنه موقتا. Wait, what? Creating humanoid mimics in the process. Wait, what? همون پرایمری سی واتر آب اولین دریا توی رگ‌هاشون جایگذاری میکرد، توی رگ‌هاشون تزریق میکرده و مشابه انسان میساخته. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. میگه و اگه آب اولین دریا به بدنشون اصابت کنه، خونه توی رگ‌هاشون خیلی میخواد اصلا بپاچه و اون خونی که آب اولین دریا داخلش میخواد اصلا بپاچه و برگرده به حالت اصلی که بوده. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. از heavenly principle یا همون خدایان برتر اجازه‌ای نداشته که نوع جدیدی از انسان‌ها را بسازه هایدرو آرکان. Thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. و این گناهشون بوده، اون هایدرو آرکان و تمام مردمی که بودن. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. میگه این گذشته واقعیه که مردم فونتین چجوری به وجود اومدن. We were all Oceanids before we turned into human beings? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. میگه اطلاعات خیلی زیادی من ترجیح میدم یه جور رفتار کنم که انگار هیچ نشیدم. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. So they are in the right order. What is the third slate supposed to represent? A key point of the visual on the third slate
is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. Oh. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of Trials and Justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. میگه wait, what? Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. میگه مردم فانتین آخر سر کلن We decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy. آرکان هایدرو رو میکشن به دادگاه. In truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? میگه همه کاری که کردیم دقیقا چیزی بوده که جزو پروفسی یا همون پیشگویا بوده. یعنی ما کسایی که داریم اینو به واقعیت تبدیلش میکنیم. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. میگه اون چیزی که تو فورترس زیر زمین اتفاق افتاده بود یه نشونه از اتفاق اصلی که میخواد اتفاق بیفته است و اون اتفاق اصلی نبوده. I believe you've already encountered it once before. Wait, could it be? ها چی شده؟ Wait, what? This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. خب اینو باید به چایلد ربط بدیم. به اون ویل اون چی اسمش، اون والی که توی خواب دیدیم. It was both dream and reality. خواب و واقعیت بوده اون واله. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? میگه تنسی که توی پرامودال سی میتونه باشه اینه چیزی که دیدیم. The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Wait, what? Wait, what? چی شد؟ Oh no. چی داره میشه؟ نوولی تو پخ کرد. A child. What?
پشمام. Thing just burst into the opera house. Wait, was that the huge whale you saw in your dream? حقیقتا پشمام. واو. یاد کاتسین ریزی رو افتادم. دقیقا سر همون کاتسین هم اینجوری بودم که اون وال سفید می اومد، ولی خب بحثش جداست. خیلی پشمیزون بود حقیقتا. و پایمان داره پرسه همون والی که تو خوابت دیدی. بله. چایلد کجا افتاد؟ عزیزم تو رو هوا خودتو نگهش یه لحظه پرت می‌کردی اونورتر میافتادی تو. So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. میگه بالاخره دیدیمش. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. Wait, what? میگه اون وال به توت تعلق نداره. اون هیولا بین ستاره سفر میکنه و یه غلطی میکنه. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. Wait, what? میگه این هیولا دلیل اینه که آب دریا میاد بالا. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. از اونجایی هم که مردم فانتین داخل خونشون توی رگهاشون آب پرایمردیال سی هست، این والم داشته استفاده میکرده از این قضیه تا از اون پرایمردیال سی استفاده کنه، خودشو تغذیه کنه. هدف بعدش بعد اون پرایمردیال سی ها مردم فانتینن. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. و هدفی هم که گذاشته یهو اینجا اومده به خاطر این بوده که اینجا پر از مردم فانتین بوده و پر از غذای آماده بوده برای حاج آقا وال. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. میگه در اصل ما باید از اون هاربنجر یا همون چایلد تشکر کنیم، برامون وقت خریده. بدون اون این وال زودتر از اینا میومد روی زمین سراغمون. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. میگه قیافش جوری به نظر میاد که خیلی وقت داره باهاش میجنگه. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. What's the... Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? و یه نکته فنی من سوال دارم. فورینا چه غلطی داری میکنی؟ It is too late. پایمون گفت باید جلوشو بگیریم با شکست دادن این. بعد نوبلیت میگه خیلی دیره. و ما میگیم چرا؟ It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. میگه اینقدر از انرژی گرفته از پرایمردیال سی یه جورایی باهاش یکی شده. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. میگه تا اگه کل توت نابود شه این بازم نجات پیدا میکنه و میگرده دنبال یه جهان دیگه. That's not something I will accept. میگه این چیزی نیست که من قبول کنم. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. میگه هر کاری تونستیم انجام بدیم و حقیقت هم پیدا کردیم. So far, you can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair.
یا آخرین این من منصفانه نیست آخرین نتیجه که رسیدی که هیچ غیر ممکن باشه. Indeed, that's not how a grand performance should end. میگه اینم چیزی نیستش که یه دونه شو بزرگ تموم شه باش. I'll fight it to the end, no matter what. تا آخرش فایت میده. بله. Prophecy will be fulfilled no matter what, huh? چه غلطی باید بخوریم. سکوت. The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Huh? After everything still turned out like this, we couldn't fight against fate. Wait, what if it's all about fate? Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? میگه پیشگویی‌ها یا هم پروفسی‌ها همون چیزایی که معمولاً آینده‌ای هستن که از دید خداها دیده میشن. چیزهای کوچیکی میتونه گوشه کنار اتفاق بیفته که از دید خداها در دید خداها نبوده باشه. مثلا یکی مثل تراولری که از یه دنیای دیگه اومده. Fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. Fate shall serve you only as guide. برگشته میگه تو باید سهم تا انجام بدی تا جایی که میتونی. مهم نیست چه اتفاقی میفته. Could it be that even the prophecy will fulfill, there will still be a way to save us? میگه اگه حتی اگه پروفسی اتفاق بیفته راهی هست که همه رو نجات بدیم. یا میستم چیزی از دست دادم، چیزی رو نادیده گرفتم. فورینا. Wait, I forgot about Furina. What was is that she wanted to say to me? اوکی، چیزی که میخواست فورینا تو لحظه آخر بهمون بگه راز واقعی چیه؟ بریم با فورینا صحبت کنیم. فورینا دریاب. او wait a minute. What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Wait, what? خودشو داره آماده میکنه که فورینا رو بکشه، اعدام کنه، محکومش. ویت، حکمشو بخواد. I still need answers. Wait, what? You. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. این کیه؟ You are not Furina. میگه تو فورینا نیستی. کی؟ The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Fosalor. You know, the god. این فوسالوره. خدای اصلی. Fosalor. Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving. من همه رو گول میدادم برای هر شانسی که به دست بیارم. اوه، برای گول زدن هیونلی پرنسیپلز یا همون سلستیال. Deceiving the heavenly principles. It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve.
Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. ایجریا آرکان هایدرا قبلی میدونستی که اتفاق میفته و مثل که پلن اون بوده. As you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. میگه میتونست و باید هیولی پرسیبل یا سلستیا رو گول میزدم تا بتونم پروفسی رو به حقیقت بپیوندم یا همون ماجرای چیزو و همزمان همه رو هم نجات بدم. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. یا حالا میفهم چرا ایجریا منو به عنوان دنبال کنندش انتخاب کرد به عنوان کسی که بعد خودش خدا باشه. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. میگه ایجریا خدای قبلی منو کلا با یه گنگکاری بزرگ تنها گذاشت که جمع کنم. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. میگه تو هم در اصل یه اوسنید بودی که به یه انسان توسط ایجریا تبدیل شدی. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. Oh. میگه بعضی که خدا تبدیل شدم خودم رو به دو قسمت تقسیم کردم. دیواینتی همون برتریشو از بدن و روحش جدا کرده و دقیقا تو همون روزی که تبدیل تو موقعی که به حالتی تبدیل کرده که دقیقا اولین روزی بوده که به انسان تبدیل شده. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Furina. اون قدرت اصلی خدا بودن فورینا اینه. الان اون تیکه دیگه یه کپی انسانی ازشه که اسمش گوشه فورینا. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. یه فورینا دقیقاً همون آدمی بود که من دوست داشتم آرزوم بوده باشم. Anyway, so then I cursed her. و در آخر نفرینش All کردم. part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. نفرینش کردم برای که
سلسی همون هبرلی پرسیپل رو گول بزنم. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydra Archon in the prophecy. Oh. Under the curse I placed on her, so long as I, Fosalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. میگه تا وقتی که من فوسالور وجود دارم فورینا نمیتونه بمیره به خاطر نفرینی که روش گذاشتم. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. میگه در آخر اون انسانه، به خاطر زندگی زیادی که داشته بالاخره اونم یه انسان معمولی دیگه است. Cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. میگه نمیتونم تصور کنم چه عذابی داشته تحمل میکرده، باید براش خیلی سخت بوده باشه. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. که در خیلی در عذاب بوده، من در حالت انسانی در چیزم بوده. It's been 500 years. 500 ساله. And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. میگه تمام این مدت داشته نقششو بازی میکرده. چی شد؟ بله میگه به اشک فورینا تماس پیدا کردم. اگه درست یادم باشه اشک‌ها احساسات خیلی زیادی با خودشون حمل میکنن، درسته؟ Wait. Could this be Furina's inner world? No. Yes, you can see the moment. میگه اون قطعا فورینا نیست، بازتابی از خود درونشه. میگه با خودش درونشونم صحبت کنم مستقیم میتونم چیزی که میخوام بپرسم ازش. میگه بذار باش صحبت بکنیم، صحبت کنیم. واقعا این همه جا رو خودت رفتی یه تیکر ایزه میدی من قدم بردارم. بریم این وری میریم. میشه من این وری بلم کن بیام چیز بی تربیت. سلام فارینا چطوری؟ خوب این وریش این ور ما رو راه میدی؟ نه کلن نمیزه حله. سلام فارینا چطوری؟ ایزه میدی بیام بالاش خانم؟ بله واقعا ممنونم که اجازه این یه تیکه از داستان خودم برام خیلی برام سخت بود. این یه تیکه خودم نمیرفتم. برو بالا فارینا. هی چقدر قشنگه. نور تنظیمه راضی بیا با بچه بریم دوره هم. بذار خودت درون تو هیل کنم اصلا کی به کیه. سلام با مرام. Oh, who permitted you to come onto the stage? Now,
I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. Come on, it's me. بابا منم دیگه. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Be off with you. Do not distract me from my performance. چه سمی بود. آی ببخشید آرکان کوست خود قهوه‌ای کردم. خیلی خوب بود. چی میگفتید ببخشید؟ میگه حواس منو پرت نکن از اجرام. I don't see audience. هیچ کسی اینجا نمیبینم. Oh, do not jest. Just let Can you not this. feel it? این چی من گفتم؟ Hey, do not just can you not. میگه احساسش نمی کنی. The eyes of countless Fontanians are upon me. That's why I must can't at become all myself times again. display Wait, the what? utmost elegance and nobility. داره ترجمه میکنه. Something of there's no getting through to her even in her heart. She's playing the role of her. میگه هنوز داره نقش هاردارکا رو بازی میکنه، نمیشه تو قلبش ورود کرد. Also results must she have them. یه راهی باید دریابم، راهی دریاب، یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت. ایول چراغا رو قراره بزنیم. نور. Dear audience, the performance is experiencing a عده. technical difficulty, but worry not. عده وسط Shall resolve it soon. آقا را در روان بست. خب راهی نداریم. I see everything. May I اشتباه شد غلط کردم. سویتش کن. حله. بای. خب Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. بله. Guards? Wait, where are the guards? گاردز پر شد. فورینا حج خانم جوابگوش چراغ آخر رو میزنم. چراغ آخر رو زدم برات. یا چی؟ یا راهی خواهم ساخت یا ساخی ها راهم آخت. Wait, what? A ticket? When did it... بابا یه تیکت اومده اینجا. حل. تیکت صندلی مونه. الان اینا رو داریم میبینیم. بله سلام. ویت فورینا شدیم. نمیتونیم مپ نه هیچی نداریم. این وری اون وری. وای قدم میزنه چقدر اون بستید راه های پایین رفتن و کلا راه های پایین رفتن رو بکنم برداشتم. بذاریم راه رو بستم. حله حداقل بدو زیگزاگی. آینه نیو. حل. فرینا. Who's that? Who's calling me? او کیه؟ کی داره من صدا میکنه؟ Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. من قبل از تو هم. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. میگه باشه آینه تو هستم. بد نیست. Mirror me. What do you wish to say? چی میخوای بگی؟ The prophecy. Have you heard of it? پروفسی شنیدی؟ نه چی هست؟ Prophecy. Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. میگه نمیدونم چطور ولی تو مغزم The هست. people will all be
be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. بله پروفسی برامون تعریف کرد دوباره. Very good. You know it well. بله خوب میدونی چیه؟ Going on. چه اتفاقی داره میفته؟ آکنسیم چی یاد نمیتونم به یاد بیارم؟ هر چیزی رو درست حسابی. The only thing I know for sure is this prophecy. تنها چیزی که میدونم پروفسیه. Will it really come to pass? این چیزی که اتفاق میفته؟ Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. میگه پروفسی اتفاق میفته در اول آخر، هیچ راهی هم برای فرار ازش نیست. Wait a minute. Wait a minute. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? میگه منم مثل بقیه فانتینی هم منم تو آب حل میشم. Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. میگه نگرانم چیزای جادویی اتفاق میافتن. ملاقات های جادویی اتفاق میافتن تو این جهان که بهشون شانسی داده بشه که همه چی رو عوض کنن و این دلیلیه که الان من دارم تو رو I میبینم. will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. میگه بهت میگم چطوری همه رو نجات بدی اما یه جورایی باید زجه بزنی به قول خودم. So there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. خوشحاله که میشه یه جور جلوش گرفت. For the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? میگه اما به عنوان سافر یا همون چی گفتن؟ اهدا کردن یه جورایی اهدا نمیشه گفت. چی میگفتن بهش؟ سافرو؟ وای همون زجه زدن ترجمهش بکنم خودتونم بفهمید چی. نه بیت میشد قربانی کردن. یادم باید یه قربانی کنیم و فورینا میپرسه چرا من باید حتما یه قربانی کنم. But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world. میگه اگه پروفسی اتفاق بیفته در هر حالت من میمیرم. If there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? میگه اگه در مقابل جون کل مردم فونتین یا من یه طرف باشی معلوم نیست پیشا پیش که کدوم ور اتفاق قرار بیفته. You truly are the perfect human, my ideal. تو انسان واقعا I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role, that of the new Archon. It's nothing decent. Well, Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role, that of the new Archon. Okay. میگه فانتین هایدرو آرکان از دست داده، میخوام تو نقش هایدرو آرکان رو بازی کنی. نقش خدا رو بازی کنم؟ That's right. بله. You must begin a never-ending masquerade.
You must never let anyone suspect your identity. نباید اجازه بدی هیچ کسی بهت شک کنه که هایدرو آرکان If نیستی. you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. میگه اگه هویت تو مخفی نگه نداری همه امید از بین میره و نمیشه جلوی این قضیه رو گرفت. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. میگه چطور میتونم نقشه خدا رو بازی کنم بدون اینکه لو برم؟ Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. میگه نمیخواد نقش حتما خدا بشی، فقط کافیه نقششو Being بازی a کنی. human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. که نفهمیدم دقیقا چه اتفاقی داره میفته، ولی سعیمو میکنم که انجامش بدم. How long am I going to have to play this role? چه مدت باید این کار انجام To بدم؟ accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. میگه این کار سالهای سال باید انجام بدی، پیر یا مریض نمیشی تا وقتی که مأموریت تمام بشه. I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. میگه بهت قول میدم همه نجات پیدا میکنن و توی نمایش خیلی بزرگ تمام میشه. Trial. Huh. How exciting. I'll be looking forward to it. فکر کنم این صحنه‌ای بود که اول فورینا به وجود اومد. این اون چیزی که الان دیدیم اون لحظه بود که فورینا اولش به وجود اومد و نه قطعا نمیخوام بیام و همه رو از اول برم. بله مرسی که اشاره کردی به قرآن، کورم نمیدیدم باید برم اینجا. بیاید فقط باید کنجکاوی از اینجا میره؟ نه نمیره. اینترست باید بریم دور بزنیم. مامان همینا. ای بابا بذارم بشینم خودم سادم. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. اولین باری که میخواد مردم ببینه. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. باید تلاش کنم که عادی رفتار کنم. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming the nation's new god, but it will be my honor to guide you all. اولین ملاقات صحبتش با مردم فونتینه به عنوان یک خدا و داره خودش معرفی میکنه. As the god Fosalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that?
She even told us to send her suggestions there at the end. ملت دارن رستش میکنن میگن حتی آخرش پیشنهاد داد پیشنهادامون رو واسه هم بفرستیم. اصلا این خدا یا شوخیه. She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person then? اینترسی. میگه فرق این همه خدا باید انقدر اینجوری عادی باشن؟ فرقش با یه آدم عادی چیه پر؟ If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a maison-back puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Farina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. خب بچه‌ها یه چیزی میشه تو چت بحث کنید صحبت‌های اضافه رو قسمت‌ها مهمه داستانه. روحی درست میگه بچه‌ها. یا داستان گوش بدی یا سینو ببندید. مرسی. ممنون میشم. حواستون رو جمع کنید به داستان. متشکرم. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. خب با این رفتارش فورنا اولش خودش عادی معرفی کرد مثل آدم عادی. بعد ملت گفتن چرا شبیه آدم عادیه. بعد یهو اومد این شخصیت به خودش گرفت و شروع کرد و فورنا خودش رو معرفی کرد. گفتش آره خب داشتم نمایش اجرا میکردم و فلان و اینا که حتی شما هم ببینم نظرتون چیه. یه جورایی چی میگن یه تلنگری بهتون بزنم و ملت هم خوششون اومد. بله خوششون اومده. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause.
law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. آره الان دنیس هنوز رو فلش بکه. الان اتفاقایی که از اول به وجود اومدن فورینا رو داریم بررسی میکنیم. فورینا اون لحظه داشت، دقیقا اون لحظه که داشتیم با خودمون تو آینه صحبت میکردیم، اون آرکان هایدروی جدید بود که فورینا رو در قالب انسان به وجود آورد و باهاش صحبت کرد. آرکان هایدرو قبلی تازه مرده بوده، الان فورینا به عنوان هایدرو آرکان جدید اومده داره با مردم صحبت میکنه و سعی داره میکنه ایشون که قانعشون کنه که آره من هایدرو آرکانم، در صورتی که آدم عادیه تقریبا. و الان داره شخصیتش رو شکل میده که چی شده که اینجوری داره صحبت میکنه و ملت رو گول میزنه که هایدرو آرکانه. یه جورایی داره با پررویی تمام صحبت میکنه تا گول بزنه مردم و فقط. So long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world. به به، میگه تا وقتی که اینجا ایستادم خدایان این جهان رو هم قضاوت میکنم. و داره ملت خر شده. خدا رحمتت کنه. خب میریم سراغ اکت بعد. اپرا هاوس فوریناس، قسمت بعدی. خب ویت فورینا توی اپرا ویت میتونیم بودویم، واقعا میتونیم بودویم. خوشحالم. اینا چیه؟ واقعا خستم. اونورم که هیچی. اوکی. Lady Farina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up for your perusal. اومدن گزارش بهش بدن. Was I not just at the opera house in person? Leave these kinds of things to Novelette. میگه همین الان تو اپرا هاوس نبودم خودم، این چیزا رو گزارشاتو بسپار به نوولت. نوولت اینجا وارد میشود. None of these trials were the one that I'm looking forward to the most. میگه هیچ کدوم از این دادگاه اونی نیستش که من دنبالش باشم. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? میگه چه جور دادگاهی دنبالشی؟ A magnificent, dramatic and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come. میگه دنبال یه دونه دادگاهی هم یا مثلا درگیری هم که ارزش داشته باشه. و اون یارو که تا آنون ووس یا همون صدای ناشناسی که بود برگشت گفت تو چه جور دنبال چه جور دادگاهی میگردی؟ فورینا میگه دنبال یه دادگاه خفنی که شما نمیتونی درکش کنی حاج آقا. و گفت آره راست میگی، ببخشید غلط کردم و ترسید و رفت. خب باز نمیتونیم بریم این نه؟ نمیتونیم. داریم نمایش اجرا میکنیم دوستان. Lady Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. یکی میگه مرسی که برای ملاقات من قبول کردی. قبول کردی که من ملاقات کنی. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? میگه خیلی وقت بود نوبت گرفته بودی به من برسی با اون صحبت کنی. I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right, Deoteria, is it? How is your son's illness? میگه بچت مریض چطوره؟ You remembered me, and you knew of my family too. میگه یادت منو میشناسی؟ In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again, on behalf of my son. قضیه بچه‌شو یه زنه بود که درباره اومده بود با فورینا ملاقات کنه درباره مریضی بچه‌شو اینا.
مهم این تیکه ها روحی. حس میکنم این قسمت ها تیکه های زندگی روزمره فوریناست. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. یه نفر فرستاده بود پی تحقیق برگشته گفته مرسی میدونستم اینو پیشا پیش. Indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. درباره پروفسی همون چیزو درست. Found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. میگه مردم فانتین محقق فانتین هم دارن درباره همین قضیه پروفسی تحقیق میکنن و اونو گفت چیزی پیدا کردید و این میگه نه چیزی پیدا نکردیم. Is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy. میگه چیزی که به خدایا مربوطه. عادیه که انسان نتونه راهی براش پیدا کنن. Wait a minute. اوکی. وقت خوابه. لالا. لالا. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. کل روز داشت سگ دو میزد فقط برای اینکه کسی به شک نکنه. This is fine. I just need to keep going. And everyone will be saved. فقط ادامه بدم و همه نجات پیدا میکنن. All right, Farina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new. اینم زندگی روزمره فورینا بود. چند تا سینه؟ Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. بله این دوباره همون اتفاقاست. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. دوباره داره همون رو میگه نمیخواد گزارشه که قبلا خودم اونجا بودم بهم تحویل بدی. Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Farina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Oh, قضیه پاسانه. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the institute. درباره پاسان میگه که احساس کردیم سری اتفاق داره نزدیک پاسان میفته راجع به همون آب و پروفسی و اینا برگشت گفتش بهم حتما بگید. I don't think I let anything slip today. I must show the people that there is nothing to worry about. میگه باید هر کاری میتونم بکنم که به ملت بفهمونم هیچ چیزی نیست که دربارش نگران باشن. Don't know when these days will end. نمیدونم چطور. I feel utterly exhausted. Best to rest early today too. بعد خر خسته است. میره استراحت کنه. پنج بهش که فکر میکنم میگه همچین زندگی داشته باشه واقعا زجه است که هر روز بیدار شی همین کار تکراری رو برای 500 سال تمام ادامه بدی. What the Farina, it's like a dream being able to speak with you up close like this.
I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Dioteria, almost 20 generations ago. پشمام. این بچه همون قزنه است که اولین بار اومده بود باش صحبت کرده بود. What the... And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer, a descendant of a line most ardent. Surely you exaggerate, Lady Farina. What is it, good citizen? Are you crying? این 100 ساله دارم این کار تکرار میکنه. I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. آی حقیقتا خیلی صحنه دردناکیه. خیلی So interminable. So lonely. Just how much longer? Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? صداهام روحی؟ Perhaps I reached it long ago. ویت صداها؟ Today I didn't even Nah. notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? اوه این صدا گریه هاشه. وای الان فهمیدم. شبا که زیر اون آبشاره میرفتیم صدا گریه مثل گریه فورینا بود. الان داره میگه کسی فقط یه نفر باشه که اینا رو بهش بگم دردی که تو دلم جمع شده بعد این همه 500 سال. دلیل اون گریه ها پس این بود. I've conducted so many investigations across the centuries, but there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. بعد چیزم هست دلیل این که به تراولر میخواست بگه این قضیه رو انقدر مشتاق شد که بگه به همون به خاطر که ما اصلا از این جهان نبودیم بود که دونستن ما مشکلی به وجود نمی آورد و احتمالش بود که نابود نکنه چیزی رو. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. فورینا و Farina, you don't have to shoulder this burden alone. واسه دقیقا همین بود. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. That's my voice. This scene from whenever I was going to it's great. Anything is seen میگه عالیه. فکر نمی‌کردم اینم اتفاق افتاده اینجا. My burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared,
You can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? اینجا بود که درخواست دادش که Yes. I've به heard من that بگو با من you در came to جریان Tibet بذار from دردی که beyond داری the تحمل stars, میکنی و yes. In other words, you never belonged here. و اینجا بود که به این فکر کرد که ما متعلق به این جهان نیستیم. شاید به And ما if بتونه Tibet بگه. is in its entirety a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case, در این صورت میتونم بهش بگم. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. میگه اگه اینجوری که حس میزنم درست نباشه کل مردم فونتین کسایی هن که تقاضاشو پس میدن. Furina, you shouldn't be selfish. یه فورینا خودخواه نباید باشی. What if it's really all right? Furina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. پشمام واقعا. با خودش داشت میگفت اگه این تنها بعد این همه سال این اولین شانسیه که پیش اومده تا بتونم با یکی در میون بذارم از این تنهایی در بیام. اگه اینم از دستم در بره دیگه ممکنه تا چند صد سال دیگه هیچ راهی نباشه. I have nothing to say. I am Furina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. اینم ریفیوز کرده گفته نه همه چی عادی میشه. من هاردو آرکانم و Dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. میگه بیننده من تو فقط باید ببینی کل ماجرا و صبر کنی تا آخرش. Fine. باش. So even Furina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? فورینا هم حقیقت رو نمیدونه. Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. میگه برای اینکه بتونی هیونلی پرنسیپل گول بزنی باید اول خودتو گول بزنی. باید خودتو ناگاه. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. میگه این 500 سال خیلی خوب نقششو بازی کرده I بود. believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? میگه این نصف حقیقته. How would you build on this آیا؟ foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. میگه چطور این همه این کارا رو کردی برای نجات دادن مردم فونتین؟ Ah, good. Of course, the Udets چطوری of پایه‌هاشو Fontaine آماده has کردی؟ pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine. Yes? میگه تا بهش دقت کردی که اورتریس یه ماشین معمولی I've نیست. always درسته؟ suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. Wait, what?
میگه همیشه به این شک داشتم که اورتریس یا همون قضاوت اصلی که توی دادگاه فانتین اتفاق میفته یه هوشیاری خودشو داشته باشه و حس میزدم که و لینی هم گفته بود که یه صدایی از توش شنیده. Now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? Wait, what? فوسالور تمام این مدت توی اورتریس قایم شده بوده؟ And then I became one with the Oratries, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Wait, what? فوسالور توی اورتریس بوده تمام این مدت از فورینا تنها تر و نوسیس هم با خودش داشته اونجا. Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. Wait a minute. میگه این دستگاه فقط کارش این نبوده که قضاوت کنه مردم ها. این دستگاه در اصل درست شده که خدای فونتین رو بکشه، به خاطر این ساخته شده. I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. Wait. میگه نه خود خدا رو از بین میبره و میکشه. Wait, what? I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Furina suffered? میگه من به نظر دادم که میشینم و لذت میبرم در حالی که فورینا داره عذاب میکشه. My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. این 500 سالی که داشته زجه میزده توی اورتریس و نیرویی که از ایندنیدیوم به دست آورده. Some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. میگه بعضی شک کرده بودن که مقدار خیلی کمی از انرژی ایندنیدیومی که جمع می‌شده توی اورتریس مقدار خیلی کمیش به کل فونتین میرسیده و قدرت فونتین رو تهیه می‌کرده. The vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. ویت میگه تمام باقی قدرتی که داشته جمع می‌شده برای این بوده که این لحظه این مجازات مرگ رو بتونه به انجام برسونه. It was all part of your plan then, both the trial and the sentence. کل اینا نقشت بوده پس. Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontanians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratrice. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. Wait, what? میگه این قدرتی که الان جمع شده تنها قدرتیه که میتونه قدرت‌ها قوانینیه که قوانینی که توسط سلستیال گذاشته شده رو بشکنه و یه چیزی رو بین این 7 خدا جابجا کنه. So the Oratrice's call for death was for neither Furina nor Focalor, but for the Hydro Archon. میگه اورتریس برای کشتن فورینا یا فوسالور نبوده، برای کشتن هایدرو آرکان بوده. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be returning what's rightfully yours to you, of course. Wait, In other words,
This was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. Wait, what? In the wars, this was all done to return the authority of the Hydro Archon? Wait! But... میخواد نوولیت هایدرو آرکان بشه؟ Wait, what? No, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. یه تمام این کاری که این 500 سال داشتی انجام میدید فقط برای این بوده که خودتو قربانی کنی در آخر. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. میگه ایجیریا قدرت پرایموریال سی رو دزدید و هیونلی پرینسیپل یا همون سلستیال قدرت اجدای باستانیو ازش گرفته و دزدیده. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? میگه به عنوان قسمت خودم قدرت تو باید بهت برگرده. Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, میگه دزدی پرایموریال سی اگه گناه اصلی مردم فونتین بوده، then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. پس میگه پس تبدیل کردن فونتینیا به انسان و اجازه این که به این حالت بمونن جاستیس واقعی فونتینه. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Wait. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. That should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. میگه جاستیس نیجریا یا همون آرکان قبلی این بود، ادامه دادن بوده، ادامه دادن زندگی بوده و منم همین راهو ادامه میدم و در این لحظه این که whether is be myself or other funny you have a show the burden of sin.
میگه اینکه بر منه یا کل مردم فانتین این گناه رو ما همیشه به دوش کشیدیم مدت خیلی زیادی. Eudex Neuvillette, the highest judge in our land. When you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? میگه نوویلت بعد از این قدرت تو کاملا بالاترین قاضی زمین ما، وقتی یه قدرت کاملا تو به دست بیاری اعلام نهاییت برای قضاوت ما چیه؟ So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Eudex, I see now that that was your idea too. میگه این که من بیام توی فانتین به عنوان قاضی کار کنم اونم ایده تو بوده. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. میگه از اول علاقه به وجود انسان ها نداشتم، اما این 500 سالی که باشون زندگی کردم بالاخره احساساتشون و احساسات مشترک بینشون حس کردم و بعضی وقتا خواستم مثل اونا احساس کنم و درکشون کنم. You are a devious one, Fussalor. تو گناهکاری فوسالور. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Neuvillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. I, Eudex Neuvillette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven.
نمیدونم چی بگم. خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ بود. روحی دقیقاً اون تیکه اشکمو در آورد. دقیقاً وقتی که فاصله رو فورینا برگشت گفتش امیدوارم از این بعد مثل یه انسان زندگی کنی، همونجور کرده اون میخواستیم. عملاً آزاد کرد فورینا رو. What just happened? فوسالور مرد، آرکان هایدرو مرد، فورینا شیپ انسانیش نمرد، شکل انسانیش نمرد. Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. نوبلت قدرت تسلیشو برست گرفته. I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. او قدرت اینو گرفته که پرایموریال سی رو از اون جونور جدا کنه. آره کایتو که نوبلت بود که اعلام کرد که مردم فونتین گناهان شما دیگه بخشیده شده. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. میگه از اونجا که اورتریس دیگه هیچ قابلیتی نداره و کار نمیکنه، به یکی نیاز دارم که به جاستیس برسیم. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Wait, what? برای اینکه اینو حذف کنیم جونوری که پروفسیو به حقیقت میپیوندوند اسمش all-devouring narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. میگه عکس از این صحنه مرسی متشکرم. خیلی قشنگ بود کاتسین. پسر باورم نمیشه وسط استریم اشکم در اومد. آخ داره حرف میزنم پس همین صداشون نمیشنم. صداشون نمیشنم. صدا نوبلت واقعا نمیشنم. چقدر از اچ پیش رفت؟ هنوز تو فیز نرفته. چقدر از اچ پیش رفت؟ سلام. میشه باربارا تموم کنیم؟ بله. الان خورده میشون دوستان. فرار. ترکیب صمیمی. وا اینجا عالیه. صدا بزرگ کنم.
granted you my protection. امیدوارم برس مرسان ایول. از تو جرش دادیم. Wait, what? What? Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but... What? It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. My master's pet would start... Wait, what? میگه این یه تمرین قرار بود باشه برای من. فکر نمی کردم حیوان استادم بخواد الان وحشی بازی در بیاره. Actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. What the? Your master's pet? That power. Who are you exactly? تو دیگه کی هستی؟ Hyman has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? میگه طبق چیزی که گفت باید استاد چایلد باشه اسکیرک. It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. اوه میگه با ضعیفا صحبت نمی کنم اما شما تونستید یه همچین حیوانی رو شکست بدید بدون قدرتی خارج از این جهان. So you may speak to me as equals. پس میتونی مثل آدم عادی با هم صحبت کنی. مرسی. چه جور آدمی هستی تو؟ It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. میگه میدونم استفاده غیر معقولی از استفاده از پرایموریال سی واتر به عنوان بزرگ کردن یه همچین جونوری. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. میگه اون جونور زیادی خورد و زیادی استفاده کرده و منم کار مهمتری داشتم که بهش رسیدگی کنم. مرسی که واقعا All in all, it fails as a pet. میگه در کل به عنوان یه حیوان شکست خورد. Miss Skirk, I think you might have missed the point. میگه خانم است که یه نکته رو در دست دادی. The point being? چه نکته‌ای؟ Being that this pet almost destroyed an entire nation. میگه حیوانتون کلا یه دونه کشور رو داشت نابود میکرد. What sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? میگه استاد تو دیگه چجور آدمیه؟ استاد چایلد. Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. میگه که اینطور شما نمیشناسید من فکر کنم میشناسید. His name is Sertologi. سرتولوجی؟ هو؟ این صدا رایدن رو یکی بذاره روی این. هو؟ لطفاً درباره ایتو وایس لاین شوگن. هو؟ سرتولوجی؟ I am unfamiliar with that name. هیچکی نمیشناستش. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? این چطوری باید توضیحش بدم که کیه؟ آیا درباره اسم The Fowl چیزی شنیدی؟ The Fowl. Still nothing? نه.
Well, how about the visionary? Vetterfalnir then? Or Gold Rhine-daughter? The visionary Gold Rhine-daughter اینا کیه؟ That one we've heard. Rhine-daughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Wait, what? Oh, that's one of we heard. Rhine-daughter is part of the yeah, she's Albedo mom. مادر آلبیدوه. Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. Wait, what? But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhine-daughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, یعنی استاد اسکریک سازنده آلبدوه؟ مادر آلبدوه؟ Wait, what? Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. استاد شبیه مادر آلبیدوه؟ مادر آلبیدو نیست. استاد شبیه مامان آلبیدو. Interesting. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the Fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. کاراش In شبیه other اونه. words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full Interesting. swing. راست میگه ایزیو، اصلا حواسم نبود. استاد اسکریک مرده. مادر آلبیدو اصلا مادر زنه. ریدم. مرسی. Another prophecy that you have been fitting, you should now be full swing. prophecy که باش درگیر بودیم کالا رفته؟ No. There is a little bit surprising about the point. Wait, what? In natural, after all, the prophecy will surely come true. We know this and accept it. Prophecy به حقیقت میپیونده اما Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. فوسالور بالاخره تونسته رای پیدا کنه که heavenly principle رو راضی کنه. Wait, what? In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. فریب بده سلستیال راضی کنه نه. ویت همه مردمی که حسینیت شده بودن برگشتن؟ کشتی ویت فکر کنم کشتی چیز رایزلیه. کشتی رایزلیه واقعا. All hands initiate emergency rescue.
اونایی که مردن تموم شده، بر نمیگردن. فکر کنم اونایی که مردن دارن برمیگردن. It's a miracle! We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. دیگه مردم عادی هن، اوسنید نیستن. واقعا پشمام. The soil renewed. The Spina di Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina di Rasula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope Skyship Winglet, lunar brain of the Fونتین Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once-overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. پریما دقیقاً از همین نکته داشتم فشار می‌خوردم. Harder to find a word with which to classify him and his team. ببین من اون وسط بودم با فشار روانی که این همه جو داشتن تحمل میکردن و این همه اتفاق داشت میافتاد، با همون مجله شالات و پایمون رو انقدر میزدم که بیان همونجا خشک اعدامم کنن. که آخر سر ترامنه رو در التنگ اینجوری بیاد جلو بید لبخنده آره تموم شد. 500 سال زنجی زدنه بچه تموم شد. بیا همه چیزا از عمومی باید بگیرید. What do you think? Pretty enthralling, huh? خفه شو. Edward's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could بعد draw even more 500 well-traveled سال روحی دیدن اینکه بقیه خوشبخت بودن و زندگی کردن تازه بیای خودت بخوای شروع کنی به زندگی کردن. واقعاً پایمون تازه فهمیده میگه پایمون کنجکاو بدونه چیز مقاله بعدی چیه. میگه پایمون از اول تا آخر همه چی رو دیده و بوده دیگه، چی رو میخواد کنجکاو باشه ببینه. ایزی و احتمالاً معلوم نیست فعلا. وای دیگه واقعا کل داستان تموم شد احساس میکنم. به به بریم پاسان. قسمت اصلی آرکان کوست تموم شد اگه اشتباه نکنم. این چیه؟ بسیار زیبا دیلی کامشنمون انجام دادیم. قسمت اصلیش تموم شد و من واقعا اینجا نیومده بودم اینو بگیرم. اینترستینگ. بریم پاسان. وای پسر وای عجب استوری بود. فوش نده محمد عبدی جان، انسان باش. داستان نوسیس اینترستینگ. نوسیس راست میگی. نوسیس سلام نادیا. با یه دوست عزیزی هست. نادیا سلام.
قربت را بیا. Oh, it's you. Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how. بله اومد. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snezhevich. اسنیشویش. Represented the knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we're moving forward. That will have to be enough. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. آره دقیقا روحی بهش فکر کردم اینکه فوینا چرا انقدر رو مخ بود، دلیل رو مخ بودنش چی بود، اینکه الان شفاف شده همه چی واقعا همه چیز خیلی منطقی شد. یعنی ببین کل این داستان، کل این اتفاقا، میدونی مثال بخوام بزنم مثل چیه؟ مثل یه تنگ ماهی بود که جنس شیشه هاش از مشما فریزر بود و بزرگی این تنگ به اندازه کل دریای خزر بوده. یه همچین چیزی بود که اون مشما فریزری که تحت فشار همچین حجم آبی بوده فورینا بوده. یعنی تنها مثال زیبایی که میتونم بزنم همینه. فورینا به همون اندازه داشته جر میخورده تمام این 500 سال. Well, her reputation's greatly risen after that whole dupe. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. Wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there. Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And... پایمون تو عکس داره تکون میخوره پارتیکالاش. وای هویوورس ریدی. Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. چند تا عکس. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. حقیقتاً You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news. خیلی Also, not to brag, مشتاقم I'm pretty good. Wow. استوری های پچ‌های آینده رو ببینم میخواد چی کار کنه. انتظار بیننده ها و پلیرها رو هویوورس به شدت بالا برد با داستان فانتین. اگه بیاد داستان پچ‌ها و نیشن های بعدی رو خراب کنه بازی به قهقرا میره و ملت میکشنش. یعنی باید یه جوری، نمیدونم نمیدونم چه جوری میخواد این کار رو بکنه، ولی میتونم به جد بگم سر استوری فونتین خیلی خرج کرده و حقیقتا پشمام. نه روحی اولینشو یادم نیست، اولین تریلر فونتین رو یادم نیست. حالا نمیدونم کدوم، یادمه چند تاشو دیدم، همشون تقریبا دیدم ولی خب یادم نیست کدومش اولی بود. اونجایی که فرمولا دنبال محاکمه بود. آها اونجا که فورینا، آره اون صحنه رو میگی که اگه اشتباه نکنم تو چیز بود دیگه، توی تریلر بود که فورینا میگفت بورینگ میگفت حوصله سر بره دوم، میگفت یه محاکمه واقعی چرا ایجاد نمیشه. آره درباره آینده پوسان دارن حرف میزنن که چیکار کنن چیکار نکنن، اتفاقی که افتاده، حال بقیه چطوره و اینا واقعا مهم نیست واسم. 1700 اونور پایین. اوه The Fortress of Parapet.
گاهی که شارلوت میشه استفاده کرد مثل اینکه و منم دوست دارم ببینم چجوریه. تو تیم فورینا یکی از کاراکترایی که میشه استفاده کرد انگاری. باید بهتر بشه. آرکین پرسیدی چند میدی از 10؟ از 1 تا 10 حقیقتا به کل استوری فونتین 8 میدم. خیلی قشنگ بود ولی خب یه قسمتش واقعا آزاردهنده بود. یه سری چیزاش 8.5 میدم. جدی 8.5 میدم. یکی از قشنگ‌ترین داستانایی بود که خوندم. آره اکت 3 واقعا مزخرف بود. واقعا اون قسمت چیز خاصی نداشت. Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. نوشته آرکانا شیروی پیمان نوشته. آرکانا شیروی سرزمینش رو نجات دادن، ژاگین اجازه داد مردمش بجنگن، رایدن با مردمش جنگید، مردم ناهیدا باهاش جنگیدن، ونتی همراه با دوستاش جنگید، فوسالور خودش رو کشت و فورینا 500 سال زجر کشید. با خود گنشین بخوام مقایسه کنم باز من داستان حقیقتا سومرو خیلی دوست داشتم بچه‌ها. حالا نظر شخصیمه، نمیگم داستانش عالی ترین داستان بود. بخوام نظر شخصی بگم من داستان سومرو به همین اندازه دوست داشتم. واقعا داستان سومرو برای من خیلی دردناک بود. اتفاقی که من سر اون کاتسین ناهیدا که گریتر لورد رو بغل میکنه و از بین میره، از حافظه همه پاک میشه، واقعا گریه کردم. واقعا اون صحنه واسه من خیلی قشنگ بود. ولی اینم به همون اندازه قشنگ بود واقعا. یعنی از نظر علاقه شخصی بخوام بگم به جفتش 9 میدم. از به نسبت کل داستانای گنشین، به کل نسبت داستانای قبلی، به کل این استوری و حالا به خود سومرو و خود فونتین به جفتش 9 میدم. ولی خب اگه بخوام به نظر جمع و چیزی که واقعا کل منطق بهش نگاه میکنه و نظر علاقه شخصی خودم بخوام دخیل نکنم بهش، من به کل اکت سومرو، استوری کل سومرو 8.5 میدم. آره و حالا به سومرو 8 میدم. حالا به قبلیاش هم میخورد نمراتش پایین تر از اینا بود. اینو زوما خیلی جا داشت بهتر کار کنن. لیو قشنگ بود. کایتوکی لیو قشنگ بود. از همه ساده تر واقعا استوری کوست مانستاد بود. مانستاد خیلی استوری کوستش قشنگ بود ولی خیلی ساده تر و کوتاه تر از بقیه. همینجوری رفته داره بهتر میشه. مثلا لیو از مانستاد بهتر بود، اینوزوما از لیو بهتر بود، سومرو از همه اینا بهتر بود، از چیز بهتر بود، از چطور میگن اینوزوما بهتر بود و فونتین هم از سومرو بهتر بود. ولی خب یه نکته ای هست، بیشتر سومرو به خاطر اون اتفاقی که توی سبز روز میفته پلیرها زیاد خوششون نیومد و اینکه باید انتخاب کنن. این روش انتخابی که اونجا بود واقعا روش انتخابی یو آی خوب و قشنگی نداشت و واقعا جالب نبود. این توی این یکی ورژن توی چطور میگن توی فونتین هم همینو داشتیم که مثلا پرونده رو نگاه می‌کردیم و اینا تقریبا همون بود، به اضافه راهنمایی و یکم ساده‌تر و یه یو آی خیلی خوشگل‌تر. واسه همین اذیت کننده نبود واقعا. ولی خب توی چیز خیلی رو مخ بود، توی سبز روزون تکراریا. آره روحی قبول دارم. آرکان کوستی که الان رفتیم واقعا بهترین آرکان کوست بازی بوده تا الان، جدی میتونم بگم. موافقم باهات. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus. Of course. All right then, this way. خیلی حرف زدم گلوم جر خورد. این راحت نیستم با عکس گرفتم. سازنده‌های کشتی. Miss Charlotte,
Do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. دوست نداره چهرهاشون کنار هم به نمش گذاشته بشه. Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh. Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. پرسید اون کشتی رو کجا غیب کردین الان راستی؟ I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. میگه راحت نخواهد بود که آقای از عکس بگیری. Really? Well then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well then, 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new drink I came up with? محمد خب ببین خیلی هم هستن که اینشونو به خاطر استوری بازی میکنن خب و جدا از استوری واقعا فایت ها درسته برای تو شاید جذاب تر باشه ولی خب خیلی از پلیرها همین الان تو فایت ها موندن. مثلا این تیکره که مثلا رفتیم با این نهنگ فایت دادیم یه راند راحت تر داره که نتونی فایت بدی راحت تر بتونی بریش. Siegeween. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Siegeween. Over this way. Let's find a brighter spot. میگه Oh, sure. Do I have to smile? So, how have things been at the front? فرستادنش پی نخودسیان شارلوتو که عکس بگیره. Other than that flying ship, I got a tad too much attention. That's why I decided to let the interview go through. بچه یه چیزی هم ناگفته نمونه. یکی از استوریایی که من خیلی دوست داشتم اون استوری بود که توی کزم بود زیر زمین کزم با ایتو اینا گیر میافتیم و شاو داره به چخ میره جانگلی میان نجاتش میده. اونم جزو استوری لیوه بذاریمش و اونم خیلی استوری خفن و قشنگی بود به نظر من. اون خیلی قشنگ بود واقعا. سر اونم من یه خورده حقیقتا اشکم در اومد سر اون رفیق همون برادر شاو. اونم خیلی قشنگ بود واقعا. یا مثلا استوریای چیز استوریای دینسلیف سر دوست دینسلیف بود وای اسمشو یادم نمیاد آخر سر میمیره توی کزم بود اونم خیلی قشنگ بود واقعا. اونم خیلی من دوست داشتم. I'll just leave the spot. من معمولا استوریایی که رفتم خیلی دوستشون داشتم. کمتر استوری بودی که خوشم نیاد. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. اوه راستی برای چاید اینا هنوز منتظرن. I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed,
We'll leave those to the folks in the overworld. آره کایتو که دقیقاً اون یارو شوالیه دستور دینسلیف اون همه سال یادش بود. برام آرکان کوست دینسلیف داشته باشیم. اینترستینگ. آها فهمیدم انیمیشنا رو میگی، کاتسینا رو میگی، کاتسینای قشنگتری داشته باشه. Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, traveler, let's go. There'll be an... Maybe. All right. Last stop, the docks. کجا بریم؟ اوه یا خدا. دلم نمیخواد نایدار بکشم. میمیره؟ ای مرد. مرد. نایدا مرد. Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. Trick a friend. I wonder which of my friends would fall for that. ببین گنشین یه آپشن بخواد نسبت به این قضیه اسکیپ بیاره. یک گزینه که فیلرها رو بتونی بزنی بره. مثلا میخوای بشین ناروتو ببینی میگی 700 قسمته، 200 قسمتش باید ببینی، کلا بقیه‌اش فیلره. این یه همچین آپشنی میخواد واقعا. قسمتایی که فیلره رو آپشن اسکیپ بذاره برات. Is this what you meant by... To be honest, that sounds پریم تو بیشتر از من خوابت میاد. تو مریضم بودی راستی. You sure are working hard to help Fermine social. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Yes, I was planning to first introduce... That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. میخوان عکس بگیرن. شارلوت میخواد ازش عکس بگیره. Charlotte is rather perceptive. She got... Father said... Oh, I guess after Lady Fury... A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. دیپلماتیک گیفت میخواد بده که نوسیسه. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. میخواد یه چی گفتم؟ هدیه دیپلماتیک بده که اون هدیه دیپلماتیک نوسیسه و میخواد بده به کی نفهمیدم. نوبلیت میخواد بده به آرلکینو. It seems that Monsieur Nervulette has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this. I suspect you'll have to ask him. Isn't he real busy and stuff? But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number. به خاطر کمک‌های فتویی میده به آرلکینو نوسیسو. مرسی کینگ تانت اسپول کردی. So shocked by such a simple switching of sides? بابا تو چرا یا اسپاون میشی از ناخود چی بود؟ ناکجابات. پدر. Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya?
حقیقتا من از آرلکینو سر شخصیت خوبش خوشم اومده. واقعا شخصیت بدی ازش ندیدم. That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. نه بهش میگن پدر ولی زنه در اصل. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. خب اینو قراره بدیم به چایلد. وایسا ببینم چایلد مگه این مشم و زباله پرت نکردش پیش اون نهنگه؟ کجا افتادن پس؟ A vision. All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. And that's a wrap for me. Huh? You... وای شارلوت سوژه جدید پیدا کرد. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. I guess this must be life. All right then. Well, guess we sent Charlotte off. نه اینا بچه‌مو تازه مرد. He's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. کجا 2000 ناقابل. باید راه بریم. باید راه بریم. مرسی روحی بابت درست کردن اشتباه بدبخت. آره دقیقاً دنیس دقیقاً. نوسیس وات نوسیس. یه سوال فورینا رو آب راه میره درسته با اسکیلش؟ یعنی من اسکیل فورینا رو بزنم میتونم اینجوری برم روی این آب راه برم. اوکی خیس میشیم. اینترستینگ. خیس میشیم بازم. اینترستینگ. روی این آبم راه میره. حله روی این آبم راه میره. روی این آب چطور؟ روی اینم راه میره. اینترستینگ. 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 Q&A رو باید درست کنم. دارم ادیتش میکنم حقیقتا در دست تو ادیت حقیقتا. سوپ آوردم برام. بابا خب سوپ بخور دیگه. اگه سوپ شیره با لذت بخوای. سوپ شیر خیلی خوبه. وای پریما منم مشکل دارم حقیقتا. وای بیا دربارش صحبت نکنیم. بیخیال. من خود درمانی در خونه پیشو گرفتم. حداقل میدونم چه غلطی دارم میکنم. آره کایتو کید. فواره خیلی راحت آبش درست شد و مجبور بودم برای تیکه استوری و یک سری از آکلیوسا برمش. و حالا یه جالب بهت بگم من بدون اینکه اون استوریشو برم آکلیوسشو گرفتم. به امیده که اون فواره رو نگه دارم. اون آبشاره رو میخواستم بادش رو نگه دارم.
In any case, you came at a من good میخواستم time. اون باده رو نگه دارم. با اون باده تو میتونی تا ارتفاع خیلی زیادی بری بالا با کازوها. اسکل کازوها میزنی، اون گجت فانتین رو میذاری، هی میری بالا، هی میری بالا، هی میری بالا، هی میری بالا. طول میکشه ولی هی میتونی باش بری بالا. بعد من با همون انقدر رفتم بالا تا این که دیگه تموم شد بردرش، تونستم برم وسطش پلانج اتک بزنی. پلانج اتک تکونت نمیده، چپ و راست کنه. اگه حالت عادی بپری چپ و راست میشی. با انیمیشن پلانج اتک اومدم پایین، آکیلوس رو گرفتم. ولی بعدش برای رفتن یه تیکه دیگه از کوست مجبور شدم که اون مزخرف رو چیز کنم. خب روحی میگه حرفای نولیت مهمه بچه‌ها. بذار اینجا رو دقت کنیم چه اتفاقی میفته. In your case you came at a good time. I was just considering you. ولی میخواد صحبت کنه با همون که یه سری چیزا رو میخواد بهمون توضیح بده که قبلا وقت نکرده توضیح بده. پایما میگه مرسی که ما رو به یادت بود با اینکه خیلی سرت شلوغ بود. چطور میگه که چطور کل فانتین نجات پیدا کرد؟ این هنوز برای ما یک رازه. چرا چشماش اینجوری شد؟ یه لحظه ویت وات It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. چی شده؟ نولیت ساین All sound foreigners part myself. ما قسمت فورینا رو دیدیم فقط. Destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. یه وایسا. فوسالور destroyed divine throne. جایگاه هایدرو آرکان رو نابود کرد و قدرت نوبلیتو بهش برگردوند به عنوان elemental dragon. اوتریس رو نابود کرده. یعنی دیگه هایدرو آرکانی وجود ندارد. اینترستینگ. میگه پایما میگه نفهمیدم تو دقیقا چی کار کردی که مردم فانتین نجات پیدا کردن. The authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. میگه قدرت کنترل کامل روی المنت هایدرو داریم به عنوان اجدای باستانی. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of ویت روحی واقعاً الان 6 تا آرکان وجود داره؟ یعنی دیگه هایدرو آرکان دیگه نخواهیم داشت؟ یعنی هایدرو آرکان جدیدی ادامه دیگه تموم شد؟ هایدرو آرکان دیگه اضافه نمیشه به بازی؟ اگه در ویت وات من کانس ندارم محمد این سر فورینا، ولی الان 6 تا آرکان کلا وجود داره. 7 آرکان کنکل شد. 6 تا آرکان یه دراگون. سلام عرفان. فهمیدم. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. نوولی دیگه حساب نمیشه ولی به عنوان دراگون هایدرو معرفی میشه. ایپپ هم 2 تا یه دراگون دیگه است. منم از گرفتن فورینا پشیمون نیستم، اتفاقا خوشحالم بچه. یک زندگی آروم و زیبا بهش اهدا میکنم. And thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. نوویلت خون واقعی کرده، اون خون مردم فونتین یا همون اولین آب دریا که تو رگاشون جریان داشته رو و به عنوان یک آدم واقعی روحیمون تبدیلشون کرده.
وظایف آرکانی به نوولت واگذار شده ولی دیگه آرکان نیست. ولی قدرت آرکانی تقریبا داره. قدرتی به اندازه آرکان تقریبا داره. Fossilor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. میگه در اون لحظه بود که واقعا فاونتینی ها زاده شدن. نمیدونم دقت کردید یا نه، کاتسینای اینجوری جدیدن احساس میکنم پشت سرشون محوی اضافه شده به بازی. قبلا اینجوری نبود. این محو شدگی جدید احساس میکنم. دقت نکرده بودم به این مسئله. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. بله چیز بیشتری است که میخوایم بپرسیم. I will tell you the truth as I know it. What's the initial verdict that was passed on show? I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. Oh. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Fossilor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Guess Fossilor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids? میگه قبل از اینکه مردم فونتین کاملا به انسان تبدیل بشن، بچه‌هایی که داشتن اوشنیدای تغییر یافته به حساب می اومدن. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? آره عرفان فهمیدیم واسه این جهان نیست کلا اون نهنگه. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, it seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. خب این در مورد چایلد پرسیدیم. در مورد آینده فونتین. فورینا رفته. برای چی؟ The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me before leaving the Opera House. I related Fossilor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. بدبخت فورینا گفته فقط خسته است و میخواد استراحت کنه. She then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? یه جایی برای موندن داره درسته؟ You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. میگه روحش فرصت نیاز داره برای اینکه درمان But now that she no longer has to play the role of Fossilor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Fossilor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts.
From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. خب از اونجایی که فوسالور مرده، اون اورتریس مکانیک دنالیس کاردینال هم از کار افتاده و خود نوویلت کنترل میکنه. As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both are granted. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Iudex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. Oh, indemnitium هم دیگه قرار نیست داشته باشن. People's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Oh. Oh. نوویلت روی نوموسیا کنترل داره و نمیتونه فانتین رو فعلا ترک کنه. عرفان اینو بذار برای یه روز دیگه، من سرم داره میترکه، مریضی من خوب نشده. Ask away. I will tell you the truth as I know it. فانتین نوسیس فانتین. خب Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. میگه اورتریس از کار افتاده، هایدرو آرکان هم که دیگه کلاً وجود نخواهد داشت، منم که به قدرت نوسیس احتیاجی ندارم. As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs, we might as well accede to their request now and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations! Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Next stop on my journey. هدف بعدی که می‌خوایم بریم. I presume. You will soon be heading to Natlan. می‌خوایم بریم نتلن بچه‌ها. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. چیزایی که در مورد نتلن می‌دونه رو می‌خواد بگه. Natlan can be said to be a nation of dragons. Nation اژدها. اژدهایان. You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. خب نتلن نیشن جنگه و اژدهایان زیادی توی زندگی میکنن، ولی اژدهایان باستانی مثل نوویلت نیستن اصلا. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the knave that I believe may be useful to you. یه سوئیس دیگه من نیو در آورده که میخواد بهمون بگه. The harbinger known as the captain has thrown his hat into the endless ring of war. یه کسی به اسم یه هاربنجری به اسم کاپتان خودشو تو جریان جنگ‌های زیادی انداخته. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. fully prepare yourself before going to Natlan. Ask away. I will tell you the truth as I know. خب دیگه چی نداریم بپرسیم. فقط یه سوال فنی میمونه برام.
اگه کل مانستد از باد، هر جا میری باد و گوز و اینو میبینیم و سومرو الکتریسیته از هر جا میری الکتریسیته میدیدیم و لیو هم سنگ بود و هر در دیواری میدیدیم سنگ بود، سومرو هم از سر و کلش علف میبارید، ماری و جوانان. فونتین هم شیشه بودن رو کلش کلا خیس بود. الان بریم توی نسلند همه جا آتیشه، گدازه است، قرار جر بخوریم. اکچولی برو. یه سوال دیگه در مورد نوسیس داره. When we spoke to Lenny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the gnosis had clearly changed. Wait, what? We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. میگه دلیل اینکه نوسیسو بدی بری یهو عوض شده. دلیلش چی بوده؟ So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. با اسکریک صحبت کرده. یه چیزی گفته اسکریک. چی گفتی؟ چیزای مهمی بچه‌ها اینجا رد و بدل شده مطمئناً. خب اینجا جایی که داشتیم برمیگشتیم به زمین. نویلت ما رو بله به همین راحتی. یه انیمیشن زیبا واسه این تیکه درست میکردید. خب The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. این قدرت تو رو الان میتونم ببینم. از چی درست شده It is the قدرتت؟ authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. میگه قدرتت خیلی زیاده، یه چیزی در حد نفرین خدا روشه. I'm sure I've encountered something like this before. What was I do not know what you speak of. نمیدونم راجع به چی داری صحبت می‌کنی. Of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Wait, what? You should have the remains of the third descender on your person. Wait, what? سوم کسی که از جهان دیگه فرستاده شده رو داره میگه. Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a Oh, gnosis. gnosis. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. حس میکنه که نوسیسش I باشه. fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. میگه کلا من رو زمین نیومدم هیچ وقتی که با صوتم داشتم تمرین میکردم، واسه همینه که خیلی چیزا راجع به انسانا نمیتونیم رابطه برقرار کنیم دربارشون. You should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. میگه باید از شرش خلاص شی برای جلوگیری از بلایای و فاجعه ها. To live in itself is a blessing, but once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. Let me thinking about once person dies. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts, and my reason for no longer wishing to return to the surface.
This third descender you refer to, who are they? And when did they die? میگه سومین دیسندر ترد دیسندری که اشاره کردی بهش کیان؟ کی مردن؟ Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. میگه استادم بهم هیچ وقت نگفته. If you're interested though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. میگه میپرسم ازش جوابو بهت میگم دفعه بعد. Next time. You believe we will meet again? دفعه بعد فکر میکنیم ما هم دیگه ملاقات میکنیم؟ I do. بله. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. او چایلدو میگه یکیو دارم میفرستم من جواب برات بیاره. That's what she told me. چی؟ Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. این نوسیس یه دستگاه جاسوسیه. ویت وات؟ حالا دسندر سوم کی بوده؟ ویت سلسیا داره اون نوسیس جاسوسی میکنه. دقیقا آیتمی و آیتم به نوسیس هم نیاز نداره نوبلید. ویت وات؟ همین سلام امیرعلی چی پرسیده بودی؟ امیرعلی زخم کردی. امیرعلی سوالت چی بود؟ خب فقط نمیشی سوالت چی بود؟ خب من سوالت پیدا نمیکنم والله. او باقی مونده دیسندر سوم نوسیسا. All the same, assuming that there was no برای misunderstanding. چه ساعت 12 تمام میکنم؟ چون میخوام برم بخوابم امیرعلی. That is what she meant to say. At the same assuming that there was no misunderstanding or special manner of play, that was what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. میگه کلا بدشانسی میاره اون نوسیس و به خاطر همین بوده که نوبلی دادتش به فتوی رفته. دسندر سوم کشته شده و نوسیس ها از باقی مانده اون ساخته شده. دسندر سوم اگه یکی مثل تراولر بوده باشه که میتونه قدرت 7 نوسیس رو داشته باشه و استفاده کنه ازش، ما هم تیکه تیکه کنن از همون میتونن نوسیس در بیارن، یا حضرت یا نوز دیویژن. امیرعلی گفتم به والله گفتم میخوام برم 12 خب بخوابم، به خاطر همین استریم 12 تمام میکنم که 1 ساعتم بعدش کارهای خودم انجام بدم بگیرم بخوابم. عشقم میخوام بزنم نصفت کنم. و ما 4مین دیسندریم. One that the gnosis are related to descenders and two that the gnosis are related to descenders and two that one who came before me has already died. نکته اول که نوسیسا به دیسندر رو ربط داره. نکته دوم این که قبل از ما کسی که اومده بوده مرده. I guess that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. Interesting آرکین، جالب بود. وی روحی شوخی میکنی؟ این خیلی دارک میشه. ترجیح میدم همچین چیزی نباشه. واقعا ترجیح میدم همچین چیزی نباشه. That means that the gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? میگه بدن قابلیت خاصی داره. میگه آره، استفاده از ویژن‌ها بدون اینکه استفاده از المنت‌ها بدون اینکه ویژنشو داشته باشیم. No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy comparing the traveler to the dead third descender and all. That's what you say, but this topic still feels like bad luck.
بچه‌ها میگن نیست. اینا به هم اومدن و جفتشون دسندر اینا با هم اومدن و جفتشون دسندر 4 رومن. اینترستینگ. مرسی عرفان. فکر نکنم باشه ما خواهرمون تو دنیا خودمون دیدیم. چطوری راست میگه. دنیس هم حرف قشنگی زد. بابا ما خواهرمون رو دیدیم تو استوری بابا. اون فرضیه پس کنکله. مرسی دنیس. سریسیسا میخواسته نوسیسا رو جمع کنه دسندر سوم رو زنده کنه و خواهرمون دسندر نیست. ناهیا راست میگه. ناهیدا هم گفت خواهر ما جزو دسندرها نیست اصلا. این عجیب بود برام. مثلا میگن خواهر از این اوکی. قبل ما هم ترابلر دیگه وجود داشته که نوسیس شده. خیلی دارک، خیلی پیچیده شد بچه. واقعا مغز من نمیکشه. ویت خیلی پیچیده شد. خیلی 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 پیچیده شده داستان. جز اینکه صبر کنیم ببینیم چیه واقعا چیز دیگه به مغزم نمیرسه. خب چرا let's get some more میگه بدونیم سراغ چال یا استادش ازش اطلاعات بکشیم بیرون. unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. بلایا با فعلا تو فونتین تموم شده. For this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? میگه تمام مدت خودشو میگه خودشو به عنوان خدا کشت و تمام مدت داشت به عنوان یک انسان عذاب میکشید. میگه همه چیزی که میخواست فونتین به آرامش برسه. و یه چیز دیگر میخواستم بهتون بگم. این دوتا ستون جلوی فونتین با این چیزی که اینجا داره شبیه گیوتینه همیشه. این برای من همیشه عجیب بود چرا اینو گیوتین ساختن. خب Can you? I suspect not. But once in a while I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. اوه اینم تئوری جالبی بود. روحی میگه دسندر سوم خواهرمون بوده کشته شده و ابیس اونو ریوایو کرده توی این دنیا و خاطراتشو داده بهش. برای همین ناهیدا میگه خواهرمون از تیمته. حالا این تئوریه. راست میگه واقعا نمیشه روی اینا حساب باز کرد بچه‌ها. باید بشینیم واسه به داستان اصلی برسن. یا داستان اصلی میای میبینی خیلی ماستر از چیزی که ما فکرشو میکردیم. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. بچه بس کنیم این تئوری ها رو بیاید بس کنیم لطفا. اوکی. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? گریه نکن نوبیل. تمام شد. یه لحظه بود این نوبیل تو گریه کنه بارون بیاد دوباره. ولی خیلی قشنگ میشد این صحنه اینجور تمام شد. فقط تک کن. خسته نباش. واقعا خسته نباشم. با پرام اینا پر شد. یه دقیقه صبر کنید. رزین بای بای که میخوام ویش بزنم. حقیقتا میخوام ویش بزنم. حقیقتا استوریو خیلی میخواستم برم که ویش گیرم بیاد. دیگه تو مپ هیچی پیدا نمیکردم هرچی میگشتم. خیلی استوری قشنگی بود بچه‌ها. واقعا استوری
جذابی بود. واقعا استوری جذابی بود. آقا عوض کن کردی کنم. هبه انقدر فشار داستان زیاد بود یه جورایی میتونم بگم سردرد گرفتم. یه جورایی میتونم بگم واقعا سردرد گرفتم از فشار عجیبی که داستان رو مغزم گذاشته. فشرده سازی کردم کینگ تانت 5 تام پر بود حقیقتا. هنوز به روتیشن این تیم عادت نکردم. بای خب ای وای ای آی آی آرکینس شبت بخیر عزیزم. اگه به جای باربارون شارلوت بذاری به نظرم کارش بیشتره. نمیدونم باید تست کنم. شارلوتو که نگرفتم هنوز دنیس. حقیقتا من شارلوت ندارم الان. اوکی هم بمیر دیگه اسکیل بستن این حله. ویت وات از من تست هم ویت ببینم چیه. مکس 20,000 تومان دونیت کرد. مرسی با تو دونیتت عزیزم. قلب بهت گلم. مرسی. الان میام بچه یه چند لحظه الان برمیگردم. دونیت عزیزم پیتی چندم روحی تو چی پیتی چندم جون مادرت خوب بده. واو مرسی. تو کدوم پیتی چندم؟ تو وپن پیتی صفرم حقیقتا. تو کرکتر پیتی نمیدونم چندم. پیتیم پایینه. اسکیل 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 اسکیل. به به نمیتونستی ویش بزنی. آره امشب میخوام ویش بزنم. رزینا رو تخلیه کنم میزنم الان ویشو. رزینا رو بچه تخلیه کنم. رزینا نه حله تموم شد. خب بله نویلت داره گریه میکنه. دوباره داره بارون میاد. وپنو میستریو وپنو که گرفتم. هر چند تا جمع شده باشه میزنم دیگه. الان یکی دیلیا رو بگیرم. اینو گرفتیم.
هرچند که امشب کاسب شدیم میخوام بزنم. این چارت هم تبدیل کنم. به لطف حرمت فونتین من بالاخره از فقر کریستال کور در اومدم. دوباره برم فارم کنم. تو استریم نه ببین استریم دیگه الان. بذارینم اینجا چی داریم؟ یه لول هم نشده ای بل. به یه ویش زیبا از اینجا. مرسی. خب بچه ها ما نیاز به کی داریم؟ به یک عدد. چرا مادر اینجا؟ چون مادرت یه دونه ایول. من سر باجو میخوام بزنم ولی میستریو حقیقتا خیلی فشار داشت وپن و ترجیح دادم بزنم سری بگیرم فقط. آره روحی وپن رو گرفتم. پیتی 10 نه 2 آره 10 یا 12 پیتی یا 12 ایم. خب من چیز میخوام حقیقتا شارلوت میخوام. پیتی 5 وایسا 5 پیتی 6 توی 4 ستاره. این پیتی 7 میشه. لطفاً یک شارلوت، فقط یک شارلوت. یه دونه دیگه 8 بزنم. فقط یه شارلوت میخوام لطفاً. یک شارلوت خواهش میکنم. 4 ستاره شو. وای نشد. 125 تا دیگه باقی باشه واسه وقت دیگه. یا آبیس چرا ده نیست؟ آبیس که ریست نشده. رفتمش تو استریم رفتیمش. اکسپیدیشن ریوارد. خب دیگه بچه هیچی برای امشب دیگه نبود. وایسا ببینم 5 6 بودم 7 8 شدیم. یکی دو تا دونه ویش بزنم. یکی یا 2 تا دونه ویش بزنم چیز میشه 4 ستاره پیتی میرسم و امیدوارم شارلوت باشه. 4 ستاره هم گارانتی الان. چیزی نمونده دیگه برای استریم میشم. منم دیگه مریضیم کشش نداره دارم میافتم. چی مونده دیگه؟ نه بتل پسو بیار. بتل پسو بیار. مرسی. 27 شد. وپن فورینام دوستان گرفتم حقیقتا. زخم کردید پرسیدید وپنش هم گرفتم. وپن بچه رو بالاخره. نپرسید چقدر درد داشت. خیلی درد داشت. چیزی نموند. یه اچیومنت 2 تا اچیومنت کاسب شدیم. بازم هست دیگه نیست. ویش نشد. 140 تا شد. حرفی سخنی کاری جمع کنیم بریم خونه هامون دیگه. 436 دقیقه استریم شد. وای گلوم داره میکشتم از درد. اول استریم انقدر درد نداشتم. خب بچه شبتون بخیر باشه. مرسی که بودید. خیلی خوش گذشت. ممنونم از یکتون. مراقب خودتون باشید. و آرکان هایدرام رفت. آرکان هایدرا که دیگه نباید بهش بگیم. فورینا رفت استراحت کنه و به زندگی انسانوارانه آرزوهاش برسه. شبتون بخیر. مراقب خودتون باشید. پچ بعدی بنرها چی نمیدونم واقعا. دنیس نمیدونم. خبر رسمی نمیدونم ولی خب ناویا توش هست انگاری. شبتون بخیر. مراقب خودتون باشید و فعلا خداحافظتون. شو خوش و مرسی که بودید. خیلی خوش گذشت. من گفتم نمونه قلبم واسهتون بفرستم. قلب یکتون ماش به کلهاتون. خوب بخوابید. خوابای گوجولاتی ببینید و بای بای.